like অনেক ট্রাই করার পরেও দেখতেছো যে like you've tried every other way possible but still like হইতেছে না তখন Such a long time. The fact that to me, like you were trying out music, what was the scene at your house? like I did not let myself be মানে exploited. টাকা তো আসছে এগুলো এখন সবাই খুশি আর যে কোনো জায়গায় তুমি ওকে যে কোনো জায়গায় পাঠাও পুরা ক্রাউড গরম করে দিতে পারবে যে কোনো জায়গায় তুমি ওকে মেরিল প্রথম আলো পুরস্কারে পাঠাও তুমি ওর ইয়েতে পাঠাও তুমি রক ফেস্টে পাঠিয়েও কাঁপাই দিতে পারবে গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স জাস্ট বিকজ অফ দ্য পিপল ওই মানুষগুলা না থাকলে তো যতই মানে ওইখানে গিয়ে যাতা করি ইট উডন্ট বি ফান কনফিডেন্ট অ্যাবাউট ইউর স্কিলস তুমি যে কোনো জায়গায় ওয়ার্ক করতে পারবে ওয়েদার ইট বি কাইনেটিক ইউনিভার্সাল মিউজিক ওয়ার্নার ব্রোস হোয়াটএভার you can reach out anywhere just but you have to be really good at it but আম্মু তো দেখে like আম্মু তো তাসানকে তো সারা জীবন টিভিতে দেখছি Right. এখন যখন দেখছি মানে I'm working with those artists আম্মু আসতেছে this is a lot ঠিক আছে ওটা কেয়ার করি না But I think that's important, no? আমার ফেসবুক পেজে তো অলওয়েজ অ্যাক্টিভ কমেন্ট করে মাশাআল্লাহ এমসি মাইক কন্ট্রোল অন্য কিছু না গাইস আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ক্যারিয়ার গড়ে তোলা কতটা টাফ। আজকের আমাদের গেস্ট হলো শেহাব শাহরিয়ার, যাকে আমরা শিবু হিসেবে চিনি। তিনি একজন সং রাইটার এবং প্রডিউসার এবং সে কাইনেটিক মিউজিকের সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বড় বড় আর্টিস্ট লাইক মুজা এন্ড জেফারদের সাথে কাজ করেছেন এন্ড আজকে তার লাইফের স্ট্রাগলস এন্ড অ্যাকমপ্লিশমেন্টস নিয়ে সে আমাদের সাথে বসে তার স্টোরিটা শেয়ার করেন। ইফ ইউর লুকিং ফর সাম গুড আড্ডা এন্ড গুড ভাইবস এন্ড ওয়ান্ট টু লিসেন টু আ ভেরি অ্যাসপায়ারিং স্টোরি অফ ওয়ান অফ দ্য রাইজিং আর্টিস্ট ইন বাংলাদেশ, তাহলে সিট বেল্ট টাইট করুন এন্ড গেট রেডি ফর আ রাইড এন্ড ওয়েলকাম টু দ্য ইভিনিং ব্রু পডকাস্ট। এটা আমাদের সিজন 3 and I hope you enjoy this episode. So before I start talking to him, I want to give a small introduction. So যদি কেউ না জানে যে আসলে শিবু কি করে, মানে আসলে what's his identity and what he does. Shibuu is also like a former music EDM producer, and he is currently working as a sound engineer in Qinetic Music. He also has his own music career known as Shibuu. Well, the first music that he released, Not Your Problem, has crossed over 200,000 plays in Spotify. Rim Jim Brishi doing pretty good with 60,000, and our personal favorite is Kono Ek Raat. So I think things are pretty spicy right now. But before that, I want to say hi to the man himself, Shibuu. Salman, thank you so much for having me here today. How was the journey coming here? আমি জাস্ট বাইকে উঠছি চোখটা বন্ধ করছি চোখ খুলছি আর আমি Like it? আজকে গরম কেমন বাইরে? অনেক I hope it wasn't a lot of trouble. না it wasn't রাস্তা ফাঁকা ছিল খুবই নাইস ট্রাফিক not really nice weather but বাতাস না ট্রু। so আসলে বাইকে আসলে তো ওরকম গরম লাগে না রোদ ছাড়া হেলমেট তো মানে জ্যামে থাকলে it's like শেষ বাট জ্যামটা ছাড়া যখন রাস্তা একদম স্ট্যান্ডে যাও মানে কোথা থেকে আসলে লাইক আমি আমার বাসা আচ্ছা I'll beep this out. আমার দিকে Okay. So একটু টাইম লাগছে। Right. Thank you. মানে এত কষ্ট। আচ্ছা, so first of all I want to ask you this question যে তোমার before anything I want to ask you যে how does it make you feel by the fact যে তোমার মানে you're coming on cover photos of Spotify like with like 3 songs like it's just crazy মানে এত overwhelming জিনিসটা especially যখন when I started like আমি অনেক আগে শুরু করছিলাম back in 2014 as like an EDM producer আচ্ছা so আমি trap music, house music, future based music এইসব genre বানাই I thought like I would be the like a very big DJ like an EDM DJ and all of this but that thing did not really come true because আমি জাস্ট দেখছি বাংলাদেশের মানুষ ওইসব জানার জন্য এখনো লাইক দে আর নট রেডি থাকলেও ইটস নট লাইক ফর দ্য ম্যাচ লাইক আমি ঢাকার বাইরে হয়তো কেউ শুনবে না মানে লাইক অডিয়েন্স থাকে এক একটা জায়গায় এক একটা না আই থিঙ্ক তোমার coming to that হ্যাঁ মানে একটু শুনবে অবভিয়াসলি শুনবে না ওইটা তো না মানে ম্যাচ ইভেন লাইক তুমি দেখবা যে যখন মানে তোমার ইংলিশ গান ছাড়ো লাইক একটু যদি ইডিএম টাইপ বা একটু ওই টাইপের মিউজিক হয় দে জাস্ট ডোন্ট লাইক ইট মানে একটু ফোক টাইপের গান গাওয়া টাইপের দে প্রিফার দ্যাট এটাই ফর দ্য ম্যাচ ইউ হ্যাভ টু মেক লাইক ওই যে ফোক মিউজিক নাইলে লাইক হেভি ধুমধাক মিউজিক ওইসব এখন বাংলাদেশে অনেক চলে সো I did that for like 8 years the EDM thing and then আমি রিয়েলাইজ করছি যে না ভাই এটা দিয়ে হইতেছে না আমি লাইক যেভাবে শুরু করছি হালকা একটু গ্রোথ হয়েছে but it's not like 8 years এ একটা যে গ্রোথটা আমি এক্সপেক্ট করছি তাহলে I got a fraction of it right so I was like nah I'm putting way too much time way too much effort on this and মানে হচ্ছে না আমাকে দিয়ে so I was just thinking যে আর কিছু করা যায় কিনা so I even did like a t-shirt business back in 2020 so অনেক কিছু ট্রাই করছি আমি চাকরিও করছি পরে and then I realized যে maybe
the main passion was music all along, but I'm just doing it wrong, maybe the wrong way. So pore I saved up, I got a mic, me kichu gears this, and then I started like singing, and then it kind of worked out because when I posted my first cover on Facebook, nobody expected me. I'm a young guy, and then they were like everyone was like, I keep on like. So that one kind of blew up, and then after that I realized, I mean, it sounds a lot. You know, এখানে একটা জিনিস আছে, so there's this one rule I follow, বুঝছো? I believe যে তুমি যদি consistently 2 বছর কাজ করো, you are bound to be successful. কোনো উপায় নাই. Definitely. Like how 8 years, like For 8 years, ব্যাপারটা কি, এই 8 years গেছে হচ্ছে ট্রায়াল এরর মিস্টেক্স। right. আমি করতাম কি, আমি খুবই ইমেচুরলি মিউজিক রিলিজ দিতাম। যেমন এখন যেরকম হচ্ছে আই সেট আউট রিলিজ দিই, এখন একটা রিলিজ প্ল্যান থাকে, একটা স্ট্র্যাটেজি থাকে, মার্কেটিং থাকে, অনেক কিছু থাকে, রাইট? তখন আমি জাস্ট করতাম কি, গান অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে দেওয়ার আগে ফেসবুকে আমি স্ক্রিন রেকর্ড করে ফুল গান। সো যারা শুনতো ফেসবুকেই শুনতো, ওইটার বাইরে কোনো প্ল্যাটফর্মে কেউ যেত না। ইউটিউবেও আমার কোনো স্ট্রিংস উঠতো না, সাউন্ড ক্লাউডে কোনো স্ট্রিংস উঠতো না, স্পটিফাই তো ছিলই না আমার তো। বাংলাদেশেও তখন স্পটিফাই ছিল না, লাইক ইউজিং স্পটিফাই ওয়াজন্ট লাইক আ রিয়েলি বিগ চেঞ্জ ইন বাংলাদেশ ব্যাক দেন। সো তো 8 years I was just like I think আমি আমার স্কিলসে অনেক কাজ করছি, লাইক আমার স্কিলস অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে। মানে আফটার দোজ 8 years এত জানরা এত কিছু কাজ করার পর এখন আমি জানি যে লাইক প্রত্যেকটা সাউন্ড কিভাবে বানাইতে, লাইক ইফ আই লিসেন টু আ সাউন্ড আই ক্যান টেল যে মানে লাইক হ্যাঁ হয়তো বা ক্রিয়েটিভিটি Charlie Puth type of like Sixth Sense. না, it's not perfect pitch, আমি কোনো সাউন্ড হিসেবে বলতে পারবো এটা এফ বা এফ শার্প, I can tell যে লাইক আচ্ছা মিউজিকটা তো এইভাবে প্রডিউসড। Right. সো লাইক অনেক অ্যানালাইজের স্কিলস বাড়ছে, অনেক মিউজিক প্রোডাকশনের স্কিলস বাড়ছে, আমি মিক্সিং মাস্টারিং শিখছি এই 1 বছর। সো লাইক I had my skills up by a lot, but I wasn't growing as an artist. You know this thing যে মানে nowadays, right? Whenever I talk to a lot of people, I see people saying যে I those সব একটা গান বানাই, right? Like তোমার I think back in the day, বুঝছো, there was this I think তুমি জানবা ওই যে diss track era type of time যেখানে তোমার লোগান পল, জেক পল, কেএসআই সবাই diss track বানাইছে, like back then, right? Everyone was like একটা গান বানাইতে হবে guys, একটা beat দিয়ে like every song has to be a rap song, right. কেউ গান গাবে না, সবাই র‍্যাপ করবে। Singing was like, oh, that's pussy stuff, like singing করা যাবে না, you need to rap. Right? Acha, so coming to that, like for such a long time, the fact that to me, like you were trying out music, mane what was the scene at your house? So back in 2014 আমি তখন ক্লাস 6-এ, তখন ক্লাস 6-এ। সো ক্লাস 6-এ থাকতে আমি আর কি লাইক আই ওয়াজ ট্রাইং আউট তখন মিউজিক, যে আমি তখন ট্র্যাক নিশনে মিউজিক শুনতাম, আই ওয়াজ লাইক না এটা আমার করতে হবে। আই ডিড ইট। I was a student at the same time, so আমার 90% focus ছিল on studies, but ওই যে like 10% time পেলাম। Were you a good student? I wouldn't say I was a good student. I tried my best. আচ্ছা। মানে লাইক আমি অনেক এফর্ট দিতাম পড়াশোনাতে, অনেক টাইম দিতাম পড়াশোনাতে, বাট আমার হইতো না, কি রেজাল্ট অত ভালো হইতো না, it would be like average. So and then এসএসসি পর্যন্ত আমি এরকম লাইক লুকে বাসায় করছি, যে আম্মু জানতো না, আব্বু জানতো না তেমন একটা। বাট আফটার এসএসসি যখন লাইক আই স্টার্টেড গোয়িং আউট, লাইক স্টার্টেড মিটিং পিপল, এন্ড দেন ওদের সাথে যখন কোলাবরেট করা শুরু করছি, তখন জিনিসটা আম্মু আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে যে লাইক মানে ছেলে মিউজিক করে হয়তো বা। সো লাইক একদিন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করছে তুই গানটা বলছে, এবার বলছি না আমি তো গান না, কিন্তু আমি মিউজিকের কাজ করি আর কি, অনেক জানার পরে বলতে কত টাকা কামাইছো সেগুলোতে, বলছি না অত একটা টাকা পয়সা আসে নাই, কিন্তু চলতেছে আর কি। I was learning, I was just collaborating with people, just doing it because I had so much fun doing it. So তখন এটা নিয়ে আমি বলতেছিল যে না এগুলো আরাম, like my family is super religious, that's also আমাকে এগুলো অ্যালাউ করতে দিবে না তারা। So আমার আব্বু যখন জানছে, he was very neutral about it. He was like আচ্ছা পরে করো, একটা টাইমে ঠিক আছে বুঝছেন, এখন একটু মাথায় সমস্যা হচ্ছে, পরে ঠিক আছে। So তো আম্মু basically was like যে এগুলো করো না, but so suddenly ওই টাইমটা পর থেকে I started going a little bit, একটু করে I started working with more artists. আমার তখন I used to make like videos for fun ফেসবুকে, like অনেকগুলো কয়েকটা viral content বানাইছি। আচ্ছা, here's the thing, why not YouTube? Like I see a majority of the people either খুবই consistently Facebook upload দেয়, আর খুবই consistently YouTube upload দেয়। I had a YouTube channel back then, it was called Qinetic.
Right. I've heard that name. Right. So ZDN was my previous YouTube channel, and I mean consistently না, but ওইখানে আমি যাই করতাম মোটামুটি সবে আপলোড দিতাম। So ওইখানে আপলোড দিতাম যখন তখন আর কি ট্র্যাকশন ছিল না অত একটা, but when I started doing tutorials তখন it kind of started gaining traction, and ওই চ্যানেলে I gained like a total of 10,000 subscribers. Yeah. But I just like at the time I was just like having a huge creative block. I just didn't know what to do with it. Like EDM ke Bangladesh, it's really hard to like. না ইভেন আই থিঙ্ক মানে কিছু মানে হ্যান্ডফুল অফ মানুষকে চিনি যারা ইডিএম শুনে এন্ড দেন अगेन ওটা একটা ফেজ থাকে Right. মানে আমি বলবো আমার ইডিএম একটা ফেস ছিল, বিকজ আমি এখন ইডিএম শুনি না, আমার আর ওইরকম ফিলটা আছে। আমি না বুঝছো when it comes to মানে listening to music I feel like kind of an old soul because আমি না ওই যে অনেক বিট তারপরে তোমার সব শুনে নিতে পারি না, মাথা ব্যথা হয়ে যায় বুঝছো। মানে I'm more like যে একটু তোমার সফট গান শুনে একটু শুয়ে থাকবো এখন আমি এরকমই হয়ে গেছি। হ্যাঁ লাইক মানে মাঝখানে আমি মুনিফের সাথে কথা বলছি বুঝছো, সো I love মুনিফ's vocals বুঝছো। মানে এত মানে আমি বুঝি না যে ও যে I guess অনেক ঝামেলায় যাচ্ছে, but I wanted him to continue his career. Same. I really want him because like একটা জিনিস ভালো যে ও যেহেতু গান বানাচ্ছে না, আমরা একটু it's like আমরা একটু সিনা থাকতে পারতেছি, but like it's like if he starts making originals, if he like actually starts putting all of his effort and time into it, ও ফাটাই দিবে তাই না। I believe so because মাঝখানে বুঝছো ডিসকর্ডে ও কিছু ওর আনরিলিজ সংস আমাদেরকে শোনাইছিল বুঝছো, মানে ক্রেজি। আর ইউ শুনছি ইটস ক্রেজি, এত ভালো লাগছিল। মানে ও না ভোকালটা অনেক টানতে পারে and ওর ভোকাল রানস খুব ভালো, লাইক ও যে ও জোজির একটা কভার করছিল না, হ্যাঁ অ্যামেজিং মানে অসাধারণ আসলে। মানে ব্যাক দেন আই থিঙ্ক ডিসকর্ডে খুব ভাইব হইতো বুঝছো, লাইক ওদের সাথে তখন আই ডিডন্ট নো ইউ মেবি তোমার সাথে আমার প্রবাবলি দেখা বিগ ডি রাইট apart from that like তোমার back when you were just an EDM producer who was the biggest person you worked with back then? I would say তখন for me তখন that was like Critical Mahmood. আচ্ছা But coming to that there I mean I know signed and roll out right topic. yeah that's no problem no. Yeah, but like I would say the biggest artist I've worked with is Critical Mahmood, but it wasn't a good experience. Right, yeah, that's what no, it's completely understandable. I mean I've heard the stories but it's okay. But here's the thing I mean like there are times that I think how much an artist or a person or a creator would show like network করে they can get to a certain point, right? মানে আমি recently the more I've been meeting new people বুঝছো I it's very tough for a person to just ধরো ঢাকাতে to just get to a certain level of exposure without networking. Like could you মানে আমাকে একটু মানে could you tell me about your networking experiences? So I think networking is not possible. It's possible to grow. Like there are a lot of people that are TikTok content but without any networking at all. Bro, like here's the thing. TikTok algorithm is very pushy. But তুমি যদি বলো যে like without social media, without networking, it's not possible to get the exposure that you require. But hey, আমার networking experience হচ্ছে basically I started going out and meeting people. আমি যখন কলেজে ভর্তি ছি তখন তার আগে I was like a stay at home kid, সারাদিন বাসায় থাকতাম, খেলতে যেতাম না কোথাও, তেমন কিছু অ্যাক্টিভিটিস করতাম না, বাসায় বসে পিসিতে বসে থাকতাম। সো তখন I started going out, I started meeting people. আমি তখন ইন্ট্রোভার্ট থেকে ওই যে ওই অ্যাম্বিভার্টের ট্রানজিশনটা করেছিলাম তখন। সো ওই টাইমে I think the one person who changed my life at that moment was Samir Islam, Snarebite, also known as Snarebite. Oh, I can recently kappa diteche so hip hop scene. He's a really huge name. And so তখন like I was collaborating with Samir back then. আমরা এরকম like কথা বলতাম, একজনকে মোটিভেট করতাম সব সময়, and like it was such a nice experience তখন. And আমরা always like এরকম বলতাম যে একটা দিন আসবে যেদিন আমাদের নাম ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই জানবে। And like এখনো মেবি যেটা আমরা তখন ইমাজিন করছি এখনো এটা রিচ করতে পারি নাই, but we're slowly getting there. And yeah for sure. And through Samir, I met so many other people. I met Critical, and then we underrated Bangladeshi whole group. And ওদের থেকে I started meeting other people. মানে আস্তে ধীরে ওই এক গ্রুপ থেকে আরেক গ্রুপ থেকে আরেক গ্রুপ এরকম। But the best networking I did was when last year হচ্ছে 2020
2021 এর দিকে নাকি, হ্যাঁ 2021 sorry not last year, 2021 এর জুনের দিকে there was this like project DH right out of the right, so ওইখানে হচ্ছে like Dhaka most prominent creators and like growing artists, rising people, even the newcomers, অনেক ধরনের মানুষ আছে এখানে, and like everyone came to the meetup. And then that's the day when I met like Big D, ওদের আমার সামিরের সাথে দেখা হয়েছে, ওইদিন আমার আকিফানের সাথে দেখা হয়েছে, and like a lot of other prominent creators in Dhaka. So ওইখানে like একদিনে আমার যে লেভেলে নেটওয়ার্কিং হয়েছে, and ওই দিন আমি গিয়ে just ওইখানে সবার সামনে I played my this track, and then Ifti Big D Bangla, he was like, say, you have an amazing track, you need to be on a bigger spot, তুই কি করতেছো? And then from him, that's how I got kind of connected to. yeah I've heard of that. So I think here's the thing, I find Project DHK so like that's the goal, because yeah, if you get there, you get it's like a package. Do you Duba? yeah, Like a parcel motton collection পাওয়া. That like মানে could you tell me like মানে a bit more about Project DHK? Project D. So Project DHK is basically, it's like a শুরু হয়েছিল as a Facebook group chat, and then এখন it's starting to be something more, but আমি এটা বলতে পারবো না, নাইলে রাব্বি আমাকে মেরে ফেলবে। So Project DHK started as a Facebook group chat, তো এখানে ঢাকার most prominent content creators, content creators না হলো like talented people in general, artists, যারা draw করে, যারা গান গায়, যারা নাচে, like anything in that spectrum, talent spectrum. So ওইরকম ধরনের অনেক মানুষ ওইখানে ছিল। এটা ছাড়াও যারা like freelancing করে, যারা হচ্ছে নিজেদের এজেন্সি আছে অথবা এজেন্সিতে কাজ করে, ওইরকম ধরনের অনেক মানুষ ছিল। So ওইখানে অনেকক্ষণ এই গ্রুপ চ্যাটটা রান করছে, it ran for about like 3 or 4 months, and then the creator of the group, Rabbi, he decided to do like a party on it. It's like a meetup thing. একজনের বাসায় just আমরা সবাই meet up করছি, আমরা সবাই এখানে গল্প করছি, after this we played unreleased music, we listened to other people's unreleased music, and নাচানাচি করছি সবাই, so it was like a really good time. But ওই from the good time I met so many amazing people there, আর ওখান থেকে like it was just upwards. ওইখান থেকে I feel like বুঝছো যে মানে creators now I see them অনেক collaborate করতে. I think একটা point like if you 5 to 4 years back, I wouldn't see much creators collaborating with each other. So সবার everyone is a giant, সবার একটা ego, like এটা আমার empire, এটা আমার empire, no clash. বুঝছো? এটা জিনিসটা এখনো আছে, it's not like It's there. it's gone. এটা আছে, আর এটা এখনো অনেক আছে, but it's like more the newer artists যারা আসতেছে, they're more willing to collaborate, Right. they're more willing to like know what their mistakes are, they're more like ওরা শিখতে চায়, ওরা the mistakes ঠিক করতে চায়, ওরা চায় যে আরো মানুষের সাথে কাজ করতে, so they can get better from them, right? এটাও আমারও same like view, যে I want to work with other artists so I can learn from them, so I can take their words, take their advices, and use it on my music. All my creators are more willing to collaborate, but AJ, like the ego thing, I think it's still there. It is still there. Like I think a lot of people যাদেরকে ধরো approach করছে কাজে জন্য, they were like যে না আমার সময় নেই, I could just tell যে like they don't like my music, and that's why they're like আমরা এখানে জিনিস আছে যেরকম, so while talking to Samir, বুঝছো, like here's the funny thing, জানো, I met Samir and Ifa through work as well, through this podcast as well. really Around I think 2020 or Samir, I don't know, maybe 8 time frame 2020 or 2021 at dike when, but back then Samir had around like 1,000 or 800 followers, which one choto. That's when I joined his team, which like, and Ifatke, he was our second guest. আচ্ছা, Which right? Samir was the first guest. এখান থেকে চিনা ওকে আমাকে. So that's এত দূর পর্যন্ত like we've known each other. I remember telling Ifat যে bro তুমি একদিন ঢাকায় আসো কনসার্ট, কারণ কনসার্টে আমি কোয়ারেন্টাইনে বসে বোর্ড, কিছু করার নাই, right? then like he kept his word. show করছে কাপায় দিছে, Yeah, he did. Man loves coming to Mohammadpur. He's surprised every time that he's not getting rocked, you know? Like, but that's the thing, just sometimes I feel like a Mohammadpur representative, ambassador of Mohammadpur, you know, like proving people they kind of আমাকে কবে ঘুরে আরে ঘুরাবো, আজকে শুরু হলো সম্পর্ক, ফ্যান guys মনে রাখো, কিন্তু তো না ঘুরাইলে no আমাকে পছন্দ করে। আর আমি কি funny story, জানো, মাঝখানে when you release ঝিমঝিম বৃষ্টি, বুঝছো, here's another thing, বুঝছো, so a lot of the new
আর্টিস্ট ওদের মিউজিক আসলে ইউ ক্যানট প্লে ইট ইন ফ্রন্ট অফ লাইক প্যারেন্টস অর সবসময় করা যায় না, বুঝছো? যেরকম চুপচাপ থাকিতেও দেয়ার আর সাম লাইনস দ্যাট উড ট্রিগার, মানে ধরো প্যারেন্টাল ফিগার্স অর গ্র্যান্ডফাদার এরকম মানুষদের কি শুনতো এটা কি বলতেছে, So I put on Rim Jim Bishti, বুঝছো? And they approved it, which was because I don't know, মানে খুবই সুন্দর লিরিক্স, বুঝছো? And it's appropriate, like খুবই ভালো। আমার যেটা মনে হয় in my view, I think আমি just বৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতেছিলাম and যা মাথায় আসছে লিখে দিছি, but like I see people like say things about the lyrics, আমি না নিতে পারি যে সহজ মতো like ভাই আমি এফোর্ট দিই নি এটাতে। But still, মানে I'm really glad you liked it. মানে obviously আমার approval তো it's like normal because like আমরা তো ধরো we think alike, but the other generation, Yeah, I was very surprised, বুঝছো? They're like I ছিল ভালো guy, and I was like আমার তার থেকে ধন্যবাদ জানাই। that. Also another thing যে তোমার Shibuu, here's the thing যে মানে I see you slowly transitioning into more Bangla music. Could you tell me a bit more? Because like তুমি একদম ফুল ফ্লো একটা ইংলিশ সং রিলিজ করে এখন একদম বাংলায় ঢুকে যাচ্ছ। So ওইটা জিনিসটা I always wanted to do বাংলা, আমি ইংলিশ করতে চাইনি, but like I needed to release something মানে Not Your Problem was like more of an experiment rather than like an actual song. কারণ হচ্ছে যখন গানটা বানাইছি I thought it was really catchy, I thought মানে অনেক like feel good vibe আছে গানটা শুনবো, so I just wanted to see যে like মানে আমি কি যাতা রিলিজ দিলে মানুষও যাতা শুনবে নাকি আমার একটা স্পেসিফিক জানরা একটা স্পেসিফিক জায়গায় ঢুকে ওই জিনিসটা মানুষ খাবে। So Not Your Problem was pretty much an experiment just to see যে আমি যাতা করলেও মানুষ কি শুনবে নাকি। মানে is the thing তাহলে মানে but it did really well কিন্তু এইটাই তো, that's the most surprising part. 200K like Exactly, এটাই that's the most surprising part. I thought যে এটা দিয়ে কিছু হবে না, like I was more focused on my next songs, ওইটা just DC because like I just wanted to get started. And মানে অনেক procrastinate করতেছে ওই টাইমে, I was like না ভাই করতেই হবে, I just don't care, আমি রিলিজ ডেট এখনই মাথায় রেখে দিলাম, I will release it no matter what. So Right. so pretty much it was more of an experiment, and একটু marketing ও experiment করছে এটাতে। So before the release of the song I need a lot of content, আমি কিছু open verses করছিলাম, and then I did like some কিছু marketing stuff করছে, আমি যেমন like ওই বড় বড় artist দেখে এরকম লিখতে করছি ভাই প্লিজ একটা ভিডিও বানাও, একটু বলো গানটা অনেক ভালো। So ওইরকম একটা compilation বানাইছিলাম। So I did some experiments just to see যে মানে আচ্ছা এইটা করলে কি কাজ করবে বা ওইটা করলে কি কাজ করবে, but then alhamdulillah it did work out. So like I'm glad I did those experiments, but I always wanted to do Bangla music. Bangla music was my main focus. right. So আচ্ছা মানে apart from your own music career, like মানে could you tell me মানে about how's life at Qinetic, like since you're a sound engineer there? amazing, like Qinetic has to be the best place I've worked at yet. আমি আগে হচ্ছে 2020 I used to work at a very corporate company, so I did like visual effects there, after effects এর কাজ করতাম, তারপর CG এর কাজ করতাম। Thank you. But it wasn't a nice experience because corporate তো, আর আমি ছোট ছিলাম, I was like 19 back then. So একটা 19 বছর বয়সের ছেলেরে যদি মানে তুমি 3 রাত খাটাও, মানে বাসে গিয়েও কল দিয়ে যদি বলো না তোমার এখন কাজ করতে হবে, so it was like very tiring for me, and then 6 months পরে I was like nah, I cannot. I'd say that's like a content farm or like exploitation, you know, because I mean এখানে I've heard a lot of মানে about this. I think it's not only you, but so like It's a lot of people, and I'm glad I had to go through that phase because 19 বছর বয়সে আমি বুঝে গেছি যে মানে ও আচ্ছা এই long time, but a lot of people don't মানে Exactly. আমি তো তখন বুঝতাম না, রাইট? তখন আমি ওরা যা বলতো হ্যাঁ ভাইয়া করে দিচ্ছি সমস্যা নেই। সো এন্ড দেন লাইক ওখানে ছাড়া পরে আছে এটা তো আমার করার দরকার নেই, মানে ওরা যা বলবে তা তো আমার করতে হবে না। exactly, yeah. I can disagree with some things they say. আমাকে যদি রাত্রেবেলা থাকতে পারে I can just be like no because that's my right as a human being. এটাই আমি রিয়েলাইজ করছি জব ছাড়ার পর, রাইট? সো এইটাই ভালো হয়েছে বিকজ লাইক ওইটা রিয়েলাইজ করার পর I was like I did not let myself be মানে exploited anymore. আমি আর তেমন একটা exploited হইনি, so ওইটা that was like a good learning lesson for me. right. So exploited হইছি, but ওইটার পর বুঝতে পারছি যে না এমনি তাইলে মানুষের সাথে বিহেভ করা যাবে না। So like I pretty much trained myself like how to talk with people like that. এইভাবে আসলে মানে what would you say, like could you মানে tell me some advice যে how at what point do you know যে না they're fucking you over? Okay, so pretty much তুমি যখন একটা জায়গায় যাবা, তুমি যখন ওদের সাথে কয়েকদিন কাজ করবা, তোমাকে যখন যদি তারা একটু লাইক আন্ডার প্রেশারে টেস্ট করার জন্য অনেক সময় অনেক কোম্পানি প্রথম দিকে একটু মানে এমপ্লয়ীদের একটু প্রেশার দেন, দ্যাটস কমপ্লিটলি নর্মাল। ওইটা জাস্ট টু সি যে লাইক ইফ দে ক্যান ওয়ার্ক ইন আন্ডার
প্রেশার সো আমাকেও দিছিল বাট লাইক ইউ ক্যান টেল যে একটা পয়েন্টে গেলে ইট গেটস ওয়ে টু মাচ অ্যান্ড দেন ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বি লাইক না আমি এখন আই থিঙ্ক একটু বেশি যেতেছে আমি এর থেকে বেশি আর করবো না আমি এইটুকু অফার করতেছি আপনাদেরকে আপনারা যদি এটি করেন ইফ ইউ ওয়ান্ট মোর দেন আমার স্যালারিও বাড়তে হবে সো ইউ হ্যাভ টু বি কমপ্লিটলি ট্রান্সপারেন্ট উইথ পিপল ইউ হ্যাভ টু বি মানে বলতে হবে ডিরেক্ট মুখের উপর বলতে হবে যে লাইক ওরা কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে বুঝছো যে মানে অনেক ইয়াং ছেলেপেলেরা আই থিঙ্ক ভাবে যে মুটে মানে ইউনো গানা নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো বুঝছো তো এই জিনিসটাই বুঝি না পোলাপান মনে করে যে লাইক হোয়াটস দ্য ওয়ার্স্ট ক্যান ইউ লুজ ইন আ জব দ্য জব ইটসেলফ তো মানে তো লাইক জবের অভাব আছে বাংলাদেশে মানে I mean, না এখানে বিষয় আছে কিন্তু শিবু হ্যাঁ like for a lot of people it's not that easy like crew members that they're always like searching আমি কি করবো আমি কি করবো এটা তো টাইম দিতে হবে এফর্ট দিতে হবে বাট আমি job করতে হবে specifically definitely skill set develop করতে হবে but if you're confident about a certain skill so you can apply to anywhere and like if you're confident enough ভাই তুমি কথা বলে যে কোনো জায়গায় you can process processটা যদি ধরো আমার একটা স্কিল আছে বুঝছো আমি আমার ব্যাপারটাই বলি Right. so after the corporate job I was looking for like more jobs I was like যে ভাই আমার তো টাকা পয়সা নাই পকেটে কিছু করতে হবে প্যান্ডামিক চলতেছে মানে কিছুই হচ্ছে না জীবনে I should do something so তখন হচ্ছে I started researching into Fiverr আর হচ্ছে Upwork কিন্তু Fiverr আর Upwork এর ব্যাপারটা কি it's more of doing SEO work rather than doing the actual work Right. so তুমি যেটা কাজ করতেছো এটা তো টাকা আসতেছে না এটা just করেই যেতেছো তুমি কাজ আর if you're lucky then you might get a gig or two so এই যে growth process in Fiverr and Upwork it's really hard but I'm পরে দেখছি যে like you can reach a lot of people through emails just write them an email I keep hearing this is it really that easy হ্যাঁ তুমি আচ্ছা আমি বুঝি না পোলাপান এটা এত কমপ্লিকেটেড মনে করে কেন তোমার কারোর সাথে কথা বলতে হবে গুগল দের ইমেল ফাইন্ড ইট এন্ড দেন জাস্ট ইমেল দেম রিপ্লাই না দিলে দিলো না ওই 100 জনকে ইমেল করা 10 জন তো রিপ্লাই it's that easy ইটস দ্যাট ইজি আই এম সরি বাট হ্যাঁ অনেকে বলবে দেয়ার আর কমপ্লিকেশনস এমন না এত ইজিও না বাট লাইক ইটস সিম্পল দ্য ফ্যাক্ট যে এটা সিম্পল ইটস নট ইজি বাট ইটস সিম্পল so I just find a specific ধরো আমি একটা শর্ট লিস্ট করলাম আমি এখানে কাজ করতে চাই এই যে যেমন আমার ব্যাপারটা আমি ভিজুয়াল আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করতে চেয়েছিলাম সো আই মেড এ পোর্টফোলিও রিয়েলি নাইস লুকিং ভিজুয়ালস বা হচ্ছে একটা সিভি বানাইছি খুব সুন্দর দেখে তারপরে ওই যে ক্যানভা ট্যানভা ইউজ করে লো স্পার্কলস অ্যাড করছি স্টার্স রিপোজ দিক দিয়ে সো একটা এইগুলা বানায় আমি পাঠাইছি সো I reached out to record labels. I wanted to get into the music industry as well. আমি চেয়েছিলাম যে the international EDM music industry, right? So আমি যে ওইরকম মানুষদেরকে ইমেল করছি যারা হচ্ছে লেবেল ওনার্স অথবা লেবেলের এএনআরস অথবা লেবেলের ম্যানেজমেন্টার্স এরকম সো I think I emailed at least like 150 people. এরকমই like 100 to 150 people এর পয়েন্টটা নিলাম যে I think 30 or 40 replied to me and একটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে and that was Simplified. So Simplify record was like the guy who reached out to me and he was like, I really like your visuals and আমি তো বাংলাদেশ থেকে ছিলাম so I wasn't that expensive as well but আমার জন্য that was like huge earning ওর জন্য তেমন না but আমার জন্য it was huge so he was like I think you're the perfect fit so there was me and this other guy from Pakistan but he liked my quality more I think মানে ও আমাকে বলছে যে আমার taste ভালো so that's why he got me there so এইভাবে like reach out to people talk to them সময় লাগবে অনেক টাইম লাগবে অনেক এফর্ট দিতে হবে সারাদিন বসে বসে R&D করতে হবে গুগল করে এই জিনিস ঘাটতে হবে ওই জিনিস ঘাটতে হবে এরপরে ইউ মাইট হ্যাভ টু মোটিভেট ইউর সেলফ ইন দ্যাট স্পট একটা টাইমে মনে হবে যে না হইতেছে না আমার দিয়ে বাট ইউ স্টিল হ্যাভ টু পুশ ইউর সেলফ সামটাইমস যখন মানে একদমই লাইক অনেক ট্রাই করার পরেও দেখতেছো যে লাইক ইউ ট্রাইড এভরি আদার ওয়ে পসিবল বাট স্টিল লাইক হইতেছে না তখন ইউ মাইট কনসিডার যে লাইক মানে বাট স্টিল ফার্স্ট 2-3 বার ভুল হইলে জাস্ট ডোন্ট গিভ আপ একটু চেষ্টা করে ইট মাইট ওয়ার্ক আউট সো জাস্ট রিচ আউট টু আ লট অফ পিপল দেখো তুমি কথা বলে নেটওয়ার্কিংও হয়ে যাবে এটা থ্রু না বিকজ এই সেম মানে কাইন্ড অফ দ্য সিমিলার থিং রিসেন্টলি নীল লাফ ইজ পপিং আপ রাইট হি সেড দ্য সেম থিং হ্যাঁ মানে ইমেল 100 people ইমেল 200 people হ্যাঁ করো না ট্রাই করে দেখো তুমি আচ্ছা আজকে রাতে একটু ট্রাই করে দেখো তুমি তো ট্রাই করে দেখো তারপর বললো কি হয় যদি রেজাল্ট না পায় তাহলে কিন্তু বুঝো তাহলে এটা স্কিল শুরু আচ্ছা দেখা যাবে বাট আচ্ছা দেন अगेन লাইক হিয়ার্স দ্য থিং যে অনেক মানুষ তো ইমেল চেক করে না রাইট ফর এক্সাম্পল দেয়ার আর টাইমস যেখানে আই টক উইথ তোসিফ আক্কাস ইউ নো মি No, it doesn't because I don't know. So basically যে Qinetic he works at Qinetic আর কি he wrote the book আর কি Qinetic এর যে একটা বই আছে না so তোমার তোসিফ আক্কাস said যে তোমার he most of the time he would like email a lot of people like 20-30 people
and out of them maybe 5 to 10 would agree for our podcast. বুঝছো? That's the usual statistic. Right. যে মানে তুমি ধরো 100 জনকে ইমেল করলে নর্মালি লাইক 30-40 would reply, and then 10 জনকে দিয়ে তোমার অ্যাকচুয়াল কথা আগাবে, আর একজন তুমি পাবা যে লাইক অ্যাকচুয়ালি কাজের মানুষ এরকম লাইক একটু। Do you think LinkedIn is, because I didn't find you in LinkedIn. আমি লিঙ্কডইন ইউজ করিনি কখনো, তাই তো নিজে মানে বুঝলাম না LinkedIn পাই নাই তোমার। লিঙ্কডইন নাই আমার না, Right. but মানে I don't use it. Right. A lot of people say that LinkedIn অনেক useful. It is very useful, but আমি ইউজ করা লাগেনি কখনো। I wasn't like আমি কখনো চিন্তা করি যে একটু লিঙ্কডইন বা চেক করি। I just could like Google and find people's emails. So how did you land your job at Qinetic? কাইনেটিকের জবটা হচ্ছে pretty much with ইফতি। আমি যখন আমার ওই যে প্রজেক্ট ডিসকে মিটআপে যখন আমার আনরিলিজ মিউজিক প্লে করি, ইফতি was like said, nah, this is really good, you should talk to the owner of Qinetic. So I reached out to him. I was like, I think like আমি গানটা বানাইছি এরকম, if you let me know যে এটা ভালো লাগবে কিনা, and I think he liked it, so that's why he started like making conversation with me. Okay, আমি একটু introduction হিসাবে কি করি না করি সব জিজ্ঞেস করছে। So then he was like যে then I went to the Qinetic office একদিন, তো দেখলাম আমার একটা স্টুডিও আছে, বাট এখানে স্টুডিও ম্যানেজ করার মতন কেউ নেই, লাইক কোনো প্রাইসে নেই, nothing. I was like, আপনাদের কি লাগবে এরকম একটু প্রডিউস করে দিবে, ফাস্টার করে দিবে। ও হচ্ছে যে হ্যাঁ, we're actually looking for that kind of people. So I was like, I'm interested, like আমি একটা ইন্টার্নশিপ করে দেখি, let me know what you think. So পরে এখানে ইন্টার্নশিপ করলাম। The first few days I wasn't like, because I wasn't the best at it, I was like just learning. আমি তারপর বলছি আমি একটু লার্ন, আমি শিখতে এসেছি, এখন টাকা কামানো আমার মেইন ফোকাস না, but like when I'm going to be confident with my skills, তখন জিনিসটা ফেলতে পারবো। So তো তখন আর কি আসতে থেকে এখানে কাজ করার পরে the more I work, the more I learn, আমার এক্সপিরিয়েন্স ফার্স্টে কাজও করতে। So they gave you that chance. মানে ওরা they gave you breathing space. Because I've heard যে it's মানে Qinetic is very মানে tough to মানে tough বলতে like not everyone can get in, although I don't think it's tough. I think you just have to be really good at what you do to land. that's tough. হ্যাঁ মানে it's just like you have to work a lot for it, and হয়ে যায় এটা like if you stay consistent at something, এই যে তুমি যেটা বললা for like 2 years, you're gonna be like really good at it. So তখন like if you're confident about your skills, তুমি যে কোনো জায়গায় land করতে পারো, whether it be Qinetic, Universal Music, Warner Bros, whatever, you can reach out anywhere. Just মানে একটু you have to be really good at it. Keep practicing and keep improving. practicing. Consistent. মানে what's it like মানে Qinetic এ এখন like going, what মানে tell me the day in the life of a Qinetic sound engineer. একটু স্পেশাল কিছুই না, ঘুম থেকে উঠে একটা দোক, ঠিক আছে, গিয়ে অফিসে গিয়ে ইউজুয়ালি আমি কিছুক্ষণ আগে একটু রেস্ট নিই, পানি টানি খাই, কিছুক্ষণ মানুষের সাথে আড্ডা দিই, দেন স্টুডিওতে ঢুকি, যদি কাজ থাকে কাজ করি, কাজ না থাকলে বসে থাকি, নেটফ্লিক্স দেখি, হোয়াটএভার, লাইক আই জাস্ট ডু হোয়াটএভার। মানে প্রত্যেকদিন তো ওরকম মানে কঠিন কাজ? হ্যাঁ, প্রতিদিন না, প্রতিদিন যে কাজের প্রেশার থাকে এরকম না, বাট রিসেন্টলি একটু কাজের প্রেশার চলতেছে, এইরকম হইতেছে যে লাইক ফুল ওয়ার্ক আওয়ারই আমার কাজ করতে হইতেছে, বাট ইউজুয়ালি চিলও করি, আমরা কাজও করি, আড্ডাও দিই, পাশাপাশি we have our fun. So the best thing I like about Qinetic is the people there. I think the people are super friendly, like অনেক মানে it's a great experience just because of the people. ওই মানুষগুলা না থাকলে তো যতই মানে ওখানে গিয়ে যাতা করি, it wouldn't be fun. So it's the people, it's the environment, and it's the mentality of everyone there. I love it. No, I think that's very important because at times বুঝছো like আমার ধরো ব্যক্তিগতভাবে মন খারাপ থাকলে I end up in Skane office. ওইখানে যে বেশ আড্ডা হয়, because Salman office has a nice environment, like everyone is so open-minded there, মানে খুব জোস, বেশ আড্ডা হয় বুঝছো, like even though like আরে এত মানে আসলে কি হয় যে তোমার ওই যে কিচেন স্পেসটা আছে ওইখানেই যত সব আড্ডা ওইখানে হয়, লাইক দ্যাট আজ সালাম একদম চুপ, তুমি আমার অফিসে আসো, তুমি যে কম্পিউটারে এখানে বসে থাকো না, তোমার সবাই গল্প করবে। So that's the thing, I believe যে if you have a fun team, definitely. আমি একটা সময় I used to work at Team Skill, বুঝছো, but I felt like যে at a point I couldn't keep up with the pressure because Samir actually অনেক fast গেছে, বুঝছো, my skill sets couldn't keep up because I joined as a designer, বুঝছো, and for me at a point I felt like I wasn't মানে আমার ডিজাইনিং করতে ভালো লাগতেছিল না, মানে অনেক প্রেশার নিতে পারতেছিলাম না বেসিক্যালি, বুঝছো, বিকজ অবভিয়াসলি সামিরটা এখন আরো অনেক ফাস্ট কন্টেন্ট প্রডিউস করতেছে, বাট ব্যাক দেন ইট ওয়াজ স্লো, বাট স্টিল বুঝছো আমি ডিজাইনিংটা করে প্যাশন হিসেবে, এটা ভালো লাগতেছে, এটা ভালো লাগতেছে আমার সিক্স সেন্সেস, বাট তুমি যখন আমার বলবা ধরো এখানে লাল দাও সালমান, এখানে নিচে এটা লিখে দাও, বা এটা করো, এটা করো, হ্যাঁ এখানে একটা বুক দাও, তখন মানে
monotonous designed I don't like designing it. Yes, so মানে বেসিক্যালি ডিজাইনিং এর এইটা আমিও করছি যে এটা আমি যখন কর্পোরেট চাকরিটা করছি তখন ডিজাইনিংও করতাম, এখানে ভিজুয়াল এফেক্টসও করতাম, ভিডিও সবকিছুই করতাম আমাকে। সো তখনই আর কি লাইক দ্য থিং ওয়াজ যে যখন আমি আমার মতন কিছু একটা বানাই দিতাম তখন দে উডন্ট অ্যাপ্রুভ ইট, বাট যখন আমি জাস্ট যা তা বানাই দিতাম এখানে আই উড জাস্ট গিভ আপ এন্ড বি লাইক ধুর ভাই ভালো লাগতেছে না, আমি জাস্ট একটা করে দিব, এন্ড দে লাভ ইট, That's TikTok. দে লাভ ইট। আমি বুঝি না ভাই কেন আমি এত কষ্ট করলাম। এটা কিন্তু টিকটকে আর কি। হ্যাঁ, আমি একটা টিকটক খুবই এফর্ট দিয়ে বানাইলাম, হ্যাঁ 500 ভিউ 1000 ভিউ 2000 ভিউ and then just এরকম বানাই টিকটক ইনটু লিখে দিলাম 50k 80k like what the fuck ভাই, মানে like it's just মানে yeah I don't know, this is the one আমার সব থেকে biggest confusion বুঝছো। আমি এটাও বুঝি না যে মানে লাইক সো ব্যাপারটা কি উইথ ডিজাইন আই থিঙ্ক ইটস মোর অফ টেস্ট রাদার দ্যান স্কিল। Yeah. ডিজাইনিং if you want a good designer he has to have good taste rather than good skill. His taste ভালো থাকলে লাইক যে কেউ লাইক মানে এটা ভালো I think minimalistic simple designs are much better than like complex জিনিসপাতি। much better So এই জন্য আমার টেস্ট আমি বেশি প্রেফার করি rather than skill. but I never saw you designing anything মানে I'm not designing anything. জিনিসপাতি দেখে। So these are the stuff I used to make back in 2020. Oh, this is like cover art type of stuff, right? This is good. And more of like not an abstract artist. আমার কাছে এগুলো খুব complicated লাগে because I feel like now I get it. মানে তোমার অনেক high sense আছে, হ্যাঁ মানে for me it's like I wouldn't say I'm the most skilled, but আমি ডিজাইন করতেছি from 2014. আচ্ছা, I started with my phone designing, which would be a touch. কারণ যারা নাম জানে তারা বুঝবে যে এটা কি অ্যাপ, হ্যাঁ আর পিক্সেল ল্যাব, এই দুটো অ্যাপ দিয়ে শুরু করছি। তো লাইক ফর এক্সাম্পল ইভেন দিস জিনিসটা রাইট, ফর এক্সাম্পল হাতটা লাইক ইট জাস্ট লুকস ওকে লাইক ফাইন, এটা যাচ্ছে ওই জায়গায় বুঝছো, নিচে একটা ভিজুয়ালাইজার দিয়ে দিলাম, অনেক কিছু ট্রাই করলাম, আসলে জিনিসটা ওভারঅল দেখতে ভালো লাগছে, জায়গা হয়ে গেছে। মানে it looks good. I think it looks really good. how much would you rate this? Definitely a 7. So here's the thing, বুঝছো, if someone তোমার 10 থেকে if someone gives it 10 থেকে 1 পর্যন্ত, if someone rates it as 6 it's bad. It's just bad. If it's a 7, 8, 9, 10 it's on the I love it. I think আমার এই জিনিসটা খুব ভালো লাগছে যে so a lot of people they don't like this. No, I love it. It's খুব different. Like I don't see it in other podcasts. So you're doing something that's standing you out. Yeah, I guess চলে thank you no but that's the thing যে I feel like যে এখন you know like I feel like এখন nowadays 2023 তে designer আর editor এত demand Plus there are a lot of designers and editors. true. I mean আর কেটো বাড়তেছে competition over this. না আসলে কি যে I feel like যে I think Canva is an amazing app when you have the মানে designing knowledge. Right. আমি কিছু মানুষকে দেখি straight up templates থেকে rip off artists. I'm like, why be obvious but not that obvious? Like These are big brands, like huge brands. did I read this in Canva? You did? Full. Damn. এই লোগোটাও এই যে আমাদের লোগোটাও Canva. It's a 9 now. এটা পুরো Photoshop লাগে After Effects. না full Canva. Damn. It's a 8.5. Oh. Good job. Because অনেক মানে I feel like Canva তে অনেক resources আছে বুঝছো, অনেক তোমার যে graphics, everything. audio big library আছে, and what I do is জানো মানে you know like templates আছে না, বিভিন্ন templates থেকে বিভিন্ন element আমার পছন্দ হয়। আমি করি কি element-টা জাস্ট একবার চাপ দিয়ে কাস্টমাইজ অপশনে রেখে দিই, তারপর ওইটা কপি পেস্ট মাইরা আমার ডিজাইনে দিয়ে দিই বুঝছো। এরকম বিভিন্ন it's like আমার for me designing is like rearrangement. হ্যাঁ like inspiration. Yeah. That's how I used to make designs too. তুমি তোমাকে যতগুলো দেখাইলাম they were all inspired from other Pinterest স্টাইলে, Facebook একটা দেখে হয়তো আমার একদম মনে হচ্ছে আমিও করবো এরকম। But even মানে this is the sad part, which is you know the কালকের concert Let's Vibe with Anav Jain'er যে main posterটা I think it could have been a bit better. Yeah, which is blue or yellow যেটা, yes, I think it could have been a lot better. It could have been so much better.
তাই না? Like, হ্যাঁ, like definitely it could have been so much better. Like, মানে এখানে বাংলাদেশের ডিজাইনের ওভার স্যাচুরেশন হইতেছে, and what is that design? I don't think it's the designer's fault. I would think it's more of the people who manage the design, right? Right, they're probably just like একটা ভালো design আছে, I'm sure বাংলাদেশের ডিজাইনার্স যারা আছে they're all amazing. Like আমি একটা পোর্টফোলিও বাংলাদেশে এমন দেখি যেটা দেখে আমার যায় এরকম মানে মনে হয় they're pretty good. really good bro. যারা নিজেদের থেকে মানে ধরো নিজেদের কনসেপ্ট নিয়ে নিজেদের মাথা থেকে যারা it's so good, but there are people যাদেরকে ধরো তুমি তোমার মতো করে বানাতে বললাম না যে পারে বলবে হ্যাঁ ভালো লাগে এইটাই I think most of the time The corporate people, হ্যাঁ, তাই না? I think that's the problem. yeah that's the main problem. So মানে even like তোমার কি বলে মানে it does the same thing happen when it comes to like audio editing বা তোমার এই ফিল্ডে the music industry? it depends on the client. So যেমন থাকে অনেক সময় লাইক ফিল্মের কাজ, সিনেমা, পরে তোমার নাটকের কাজ, শর্ট ফিল্মের কাজ, টিভিসির কাজ, এইগুলোতে এই জিনিসটা থাকে. So the more commercial it gets, the sadder it gets. But like আমি যে ক্রিয়েটিভ স্পেসটাতে আছে I think আমার এখানে তেমন ওই জিনিসটা Right. যে লাইক মানে আমি আমার মতন কিছু একটা বানাইলে ওটা যে এরকম হাস ফিডব্যাক পাই ওইরকম না. they give me constructive feedback but not like যে পুরো জিনিসটা চেঞ্জ করবার ভালো লাগে না এরকম না. Right. And that's why I like working at Qinetic. It's like আমি যে জানলাটা পছন্দ করি, আমি যে জানলার কাজ করি ওইটা একটা বেল আছে যেটা ধরো আমি কোনো একটা অন্য কোনো রেকর্ড লেখার সাথে Kinetic people be like, oh দেখো কত প্রমোশন। আরে শিবু তো দেখি মার্কেটিং করে দিচ্ছে বাবা। কি কইরে একদম দেখা যাক সামিরের মেথড বুঝছো না? সামির তো বলছে যে আরে এটা পাসাবে তাহলে বলবে বুঝছি অবস্থা তাই না? চাকরি বানার একটা ব্যাকেও না তুমি কাজ করতে থাকো শিবু। না বাট আচ্ছা ইন মানে practically thinking যে Kinetic এর মধ্যে who were the মানে musicians that you loved working with? Oh, Musa, everyone. Musa, Master D, Mamji Stranger, Pritam Hassan, তারপরে I worked with Tasam Sham কয়েকদিন আগে, and হচ্ছে Shanila. I worked with so many artists of Canada. I mean, list করলে it will go on and on. But these are the most prominent names. Tell me the top 3 and why you loved working with Top 3. Now, and আচ্ছা number 3, Zephyr, because Zephyr সাথে অনেক কাজ করা হয়, even কয়েকদিন আগেও কাজ করেছি. them. আমি দেখি you guys vibe quite a lot. অনেক জিনিসটা ভালো লাগে। and she's such a humble nice person মানে আল্লাহ কোনো ইগো দেখি না আমি and like আমি ওর সাথে যে কোনো টপিক নিয়ে ওর সাথে কথা বলি she's very friendly and very open minded, so that's why I love working. Zephyr মানে a lot of people can যদি মনে করে যে Zephyr isn't friendly, but He's so but I know she is very nice, right because there was this one time বুঝছো like back in the day বুঝছো যখন অজানা বের করে তারপরে জুমকা তো রিসেন্ট বাট তোমার অনেক আগে ইভেন যখন তোমার ভাই ব্রাদার্স যখন জেফার আসছিল ফাইজলামি করতেছিল ওই যে আসিফ বিনাজ জাদরে নিয়ে হ্যাঁ তো ফ্রম দ্য লাইক আমরা আমাদের ইবিপিতে উই মেড আ মানে দুইটা তিনটা ফিচার পোস্ট বানাইছিলাম যেখানে দ্যাট ইনক্লুডেড জেফার বুঝছো and like she was so nice, she was very happy with that, and like I can't normally artists are they're very egoistic যে আমি এটা শেয়ার দিব না আমার তো বেল মানে ঢোল তো মানুষ বাজাবেই exactly but I didn't expect that. She's very nice. guys খুব ভালো লাগে. Number 2 I would say is Musa. I've learned so much from Musa and like a lot of things about production, mix mastering, not just that, but I'm a recording process to see. I saw how like a professional artist records, and one thing I'm only input say I use that in my music as well. So I learned a lot from Musa, and Musa is watching this. Thank you so much for teaching me a lot of things. And number 1, Pritam Hassan bhai. It's just so entertaining working with him. Eto funny একটা লোক, and আমি মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে ছিলাম ছোটবেলায়, and আমার স্কুলের ঠিক কিছুক্ষণ পরে ছিল মতিঝিল মডেল স্কুল. So Pritam bhai was in model school ছোটবেলায়. So like আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালচারটা অনেক মিলছে, গ্যাঞ্জাম কালচার. So I had so much fun working with him, and he's such a funny person, like very open minded, and like কোনো ego no. That's the only thing I love about him is like তুমি যখনই and when I told him like ভাই I'm a really huge fan, উনি blush করছে. আমি এটা দেখি অবাক হয়ে গেলাম এটা তো তুমি রেগুলারলি পাও, why are you blushing? And then আমি আরেকটা জিনিস বলছিলাম যে you are still my idol and you always will be my idol. তুই যদি চেহারাটা দেখতা just sort of লজ্জা এমন করে ফেলছে লোকটা. So it's just so humble, so nice. I think Pritam bhai has a really good sense of humor. হ্যাঁ And it's অনেক বেশি important. Definitely. He's so funny. Even কালকে কনসার্টে বুঝছো প্রীতম ভাই যে নারুটোর একটা ভেস্ট পরে আসছিল,
ওই যে কাকাশির যে কেসটা না ওইটা পরে আসছিল, which is so মানে you don't see a artist do that. these things, right? You know that. এখানে coming to that, this is one question that a certain person wanted to know from you, বুঝছো? You know that person as well, but যাই হোক, many artists they have their own fashion sense, বুঝছো? Like Zephyr has this মানে her hair, right? তোমার Pritam Hassan has his laid back looks, right? মুজা তো এখন পুরো লুক পাল্টায় একদম distinctive, এটাই তো মুজা, you cannot mistake him, right? Like I would light skin skin Asian guy, মানে আমেরিকাতে একটা স্টিরিওটাইপ থাকে না যে মানে he looks like a light skin guy, বুঝছো? মানে He kind of does. with the new hair and everything, right? Now that you say it, it's so pura right? Yeah. All the brown boys you see America je they inspiration দিয়ে এরকম হয়ে যায়, so মানে what about you? I don't think you're making much progress in this department. মানে why not? আমি যদি অতটা কেয়ার করি না, Well, I think that's important, no? it is definitely important. Like it Even like Big D Bangla, right? You always see him going মানে একটু হ্যাঁ definitely. But আমি এখন স্টাইলে তেমন একটা ইয়ে করতেছি না, ফোকাস করতেছি, because I think now my music is more important. Because আমি জানি even if I have the best trip out there, আমার মিউজিক ভিডিও দেখে অনেক মানুষ কমেন্ট আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কে ঠিক মতো এরকম পাছা লড়াইতেছে, এসব অনেক কিছু বলবে। I know what, no matter how I style, no matter what I but bro, that's the Bangladeshi audience. So এটি তো I don't care actually, বলুক ওদের মতন বলুক। So এখন right now it's on my focus and working more on myself. আমি মাঝখান একটু শুকিয়েছি, আবার মোটা গেছে, এখন আছি হ্যাঁ শুরু করছি একটু দোয়া Shabash. So like তুমি how many days do you go a week? 3 or 4 days, 3 or 4 days. So upper body, lower body? হ্যাঁ Shabash. তো মোর কার্ডিও, তারপর আস্তে ওয়েট লিফটিং শুরু করবো। তারপরে যেরকম মোজার মতন 360 লাইট স্কিন, You cannot catch me like that. Please not. আমাকে এরকম কিছু দেখবা না। Right now I'm more focused on like my work rather than getting my money up, bro. for sure. টাকা আমাকে হবে অনেক স্টাইল, ওই টাকা হয়ে গেলে স্টাইল হয়ে যাবে। আচ্ছা, so here's the thing, do you think working at Qinetic can make you financially stable? No, there's still Working anywhere in Dhaka won't make you financially stable unless you're like a banker or a lawyer. ওই রকম একটা বড় সড়ো position, like working as an employee anywhere, I don't think it's no, you have your family support to cover the living cost, তাই না? sometimes, but I still provide for my family alone. Nice. So it's like not really, it's not like my family full support too, but it's I'm helping them out. এখন aunty is fine with the music making thing? They listen to you? অবশ্যই টাকা তো আসছে ব্রো, এখন সবাই খুশি। আরাম আছে করে দেখতেছি আমি আগে টাকা না পেয়েছি, আমি যাই না বলছি কিনতেছি, তুই টাকা না দে, আমি দোয়া করতেছি টাকা গাইস না, তুই পেচেক তো পাইছিস তো। Yeah, it's like so funny যে after getting the first paycheck everything changed, Right. মানে তখনই আম্মুরও দেখি চেহারা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আব্বুরও। না I think that's মানে even for my case, বুঝছো, like আমি তো ডিজাইন করি টুকটাক, so the fact যে আমি বাসায় এরকম একটা সেন্টার জায়গা খুঁজে তখন করে বসেছি, right, with no interruption at all, like you can tell that it took a lot of convincing. অবশ্যই So like that's the turning point. I feel like a lot of people মানে I get it যে তোমার they're just worried, তাই না, যে তুমি ওদের সময় নষ্ট করছো। আমি যদি ওই আমার প্যারেন্টস হইতাম, আমি যদি দেখতাম আমার ছেলে লাইক এরকম just কম্পিউটার টিপে মিউজিক বানাইতেছে, I would be concerned as well. আমার কাছে নাকি বলা আছে এটা তোর পর তুই আল্লাহ বাসে এত টাকা বেতন দিতে কি বলা তাই ওর কোচিংয়ে ভর্তি করে কি করতে। But yeah, I understand their concerns. It's definitely understandable. Every parent wants their kid to do something good in life, but সবসময় প্যারেন্টসের পোটেনশিয়ালটা দেখে না, বিকজ তুমি যখন শুরু করবে you won't be making like 10-15 লাখ টাকা পার মান্থ, একটু টাইম লাগে, একটু না অনেক টাইম লাগে জিনিসটা। সো এটাই মানে তোমার প্যারেন্টসকে আসতে দিয়ে কনভিন্স করাইতে হবে যে না আমার দিয়ে হবে, তোমরা just একটু বিশ্বাস রাখো আমার উপর, দেখো কি হয়, একটু সময় দাও আমাকে, if it doesn't work out আমি তোমাদের মতো করবো, সমস্যা আমি পড়াশোনা শেষ করবো, সবই করবো, আমাকে একটু আমার মতো করতে, that's how I convince them. The first paycheck is very মানে it needs to go to them, মানে এই দেখো Definitely that's the golden rule, right? 5-10 হাজার টাকা কামাইছি, যত সিরিয়াস রাখো, দেখো এই যে no আমার মনে হচ্ছে my first paycheck was 750 টাকা। wow, So it was like
2 উইক কাজ করছিলাম একটা ডিজাইনিং এর মানে পেমেন্ট না এই বলছি যে এইসব রেট তো দিন আরে 200 টাকা বলতো একটা পোস্টের জন্য 750 was my তো এটা কুরবানি ঈদের আগে ছিল সো আই নিডেড সাম পকেট মানি সো আমি আম্মুকে বলছি আম্মা আচ্ছা আমি 250 রাখলাম 500 টাকা সো যেমন যে কত আবার ও না বাট মানে so they approve of your songs they think it's very well হ্যাঁ আম্মু আমার ফেসবুক পেজে তো অলওয়েজ অ্যাক্টিভ কমেন্ট করে মাশাআল্লাহ oh very rare even our side থেকে আমি বলি যাচ্ছেন না থাক এত attention দেওয়া লাগবে না আগে it was different but now I'm really supportive and আম্মু তো দেখে like আম্মু তো তাসানকে তো সারা জীবন টিভিতে দেখছি right So, এখন যখন দেখছি মানে I'm working with those artists আম্মু আসতেছে this is a lot seriously maybe he's going বিরাট ব্যাপার আর হইতেছে মনে কিছু একটা হইতেছে So, আচ্ছা since মানে the fact that you are working with creators and you're working with Qinetic directly মানে এখন যেহেতু you'll see one thing যে হঠাৎ কোয়ারেন্টিনের পর বিফোর কোয়ারেন্টিন এত কনসার্ট কালচার কিন্তু ছিল না বাট এখন আই বিলিভ যে একটা কনসার্ট কালচার হচ্ছে definitely লাইক রক ফেস্ট তো প্রায় হয় a lot of people go since you're working with them and you know a lot of things that maybe তুমি না বললেও you know মানে if it's not allowed but what মানে যেটাই যা হোক do you মানে what's your prediction do you think যে তোমার these ছোট creators যারা এখনো uprising বুঝছো like that includes yourself as well do you think এরকম concert culture will grow out of these creators হ্যাঁ ডেফিনেটলি তুমি সোশ্যাল মিডিয়ার মুভমেন্ট এখন দেখো এফকে এই যে কয়েকদিন আগে কি করলো আমি বিশ্বাস করি নাই কারণ আমি ভোগের অ্যাকাউন্টে কিছু পাই নাই হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করতে I was skeptical but I was like সবাই হইতেও পারে আমি দিই নাই আমি জানি না এটা হয় না I think so like it was like you can do anything with social media now if you have the following like ওরকম following যেমন এফকে এত বছর কাজ করে একটা ফলোইং গ্রো করে এখন এই জিনিসটা করছে মানুষ পুরো পাগল হয়ে গেছে রাইট সো লাইক you can pull off a stunt like that and you can grow এরকম কনসার্ট কালচার শুধু কনসার্ট কালচারই না এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু সো এখন সবকিছু করা পসিবল সো এখন যেহেতু লাইক এরকম ছোট আর্টিস্টরা বড় হইতেছে সো আই হোপ যে বাংলাদেশি মানুষরা মোর ইন্টারেস্ট টু সি দেম লাইভ বিকজ আমি দেখতেছি যেটা যে আমরা যখন মিউজিক করতেছি everyone is appreciating and everything but when it comes to like doing concerts doing shows তখন people are less like interested in seeing us live but আমি যেটা দেখছি ইফতির মানে যে বিগ ডির যে লাস্ট কনসার্টে যেটা ছিল রেসপন্স ওয়াজ ইনসেন এটা রেসপন্স খুবই ভালো ছিল কিন্তু এটা না একটু সময় লাগে শুরুর দিকে I was a bit scared যে কি হবে না হবে বাট দেখি শেষের দিকে a lot of people showed up and they enjoyed it the best part is they enjoyed it like even though like some things happened in the show but still still it was a good show nonetheless the energy was amazing আমি এটাই প্যারা খেয়ে গেছি আমার আনরিলিজ গান যেটা এখনো বের হয় নাই আমি যখন এটা ছাড়ছি আমার আগে মানুষ গেতেছে I was like ভাই how do you even know this song আমি তো এটা বাইরে করি রে এখনো লিক হয়েছিল হ্যাঁ আমার মানে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজ আছে সব জায়গায় রাইট still it's like মুখস্থ করা থাকার কথা না কারণ এটাই আমি খুব প্যারা খেয়েছি জিনিসটা দেখে yeah that just shows the impact bro. exactly right like so crazy the love মানে here's the thing যে I feel like যে ইফাত is a great performer আসলে আমি যদি পারফর্ম করে কিছু শিখছি আমি ওর থেকে শিখছি মানে পাগলা পারফরমেন্স মানে ইনস্ট্রিন এনার্জি লাইক ও যে কোনো জায়গায় তুমি ওকে যে কোনো জায়গায় পাঠাও পুরা ক্রাউড গরম করে দিতে পারবে যে কোনো জায়গায় তুমি ওকে মেরিল প্রথম আলো পুরস্কারে পাঠাও তুমি ওর ইয়েতে পাঠাও তুমি রক ফেস্টে পাঠিয়েও কাঁপাই দিতে পারবে পুরো জায়গায় আমরা সবাই রাজা বলে একদম মানে মাঝখানে ব্রেক ডান্স করতে আর এটা দিও লাইক অন হিজ ওন লাইক ও যেমনি কথা বলে একটা স্টেজে হি ইজ আ পারফেক্ট এমসি He's a মানে MC mic control অন্য কিছু না guys he's a perfect MC Allah fuck man I'm gonna clip that I'm keep Allah right go on it is crazy আমি যদি showmanship এর কিছু শিখছি that's also amazing I feel like যে ইফাতের বুঝছো like needs to work on a promotion like promotion need to work করতে I don't think it's the promotion I would rather say it's just the music itself it's not then again it's just his first album তাই না হ্যাঁ না consistent না তো হ্যাঁ consistent এখন তো মানে সিরিজ না his life is মানে it's this I life is very diverse but ব্যাপারটা কি হচ্ছে জানাটা তো more like mumble rap and হচ্ছে mainstream mumble rap টা কি যেটা UK US অনেক but here's the thing বুঝছো like the fact যে ও যে জনরা পিক করছে না it helps in the
live performance. It does, লিরিক্স ইজি তো, হ্যাঁ লিরিক্স ইজি হওয়াতে সবাই গান গাইতে পারে। হ্যাঁ, বাট ও তো বাংলাদেশে থাকতেছে না, দ্যাটস দ্য থিং। বাংলাদেশে থাকতো দ্যাট would have been so much different জিনিসটা, বিকজ এই জন্য আসলে ব্লগ করতো যদি বাংলাদেশে থাকতো, বাট ও থাকে আরেক জায়গায়। সো it's really hard for him to promote his music here to like যেরকম লাইক there were some songs বুঝছো, লাইক তাহসানের কয়েকটা গান আলাদা তো সবাই পারে, বাট লাইক অন্য কয়েকটা গান I was just গাইতে পারতেছি না বুঝছো, বাট দেন যে গানটা গাইতে পারতেছি মনে হচ্ছে যে স্বর্গে ভেসে যাচ্ছে, বাট লাইক ইফতির মানে হলে না সবাই গায়, because it's such a it's the songs are so simple. আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই আরে বলতে থাকো, হ্যাঁ সবাই বলতে and the energy like মানে যতবার বলতেছি তত pumped up feel হইতে right? That's the best part of his performance. But এই তো like it's like he was focusing also on like not live performances, but also on his like original music. I think that would have helped a lot. So like আমার main critique যেটা like it's just a critique. I don't think Lulu is an album যেটা আমি like মানে I would listen to it on a regular basis. না obviously it's something যে তোমার on an occasion or exactly একটা certain mood এ certain mood এ, যেমন ধরো আমি তোমাদের সাথে ঢাকা সিটিটা কখন শুনলাম, আমরা গাড়িতে আছি লং ড্রাইভে যেতেছিল, অনেকটা এনার্জি বাম্প লাগবে, তখন আমি ঢাকা সিটি ছাড়বো, তখন আমি লুডো ছাড়বো, তখন আমি সব হাইপড আপ সংস গুলো ছাড়বো। বাট when I'm on my own, when I'm listening to music, I don't think I'll এরপরে যে কেন করো এত ঢং, I think it's a perfect party song. পার্টিতে তুমি ছাড়ো পাগল সুন্দরী ব্রো, হ্যাঁ I love that song, কিন্তু আমার বিয়েতে আমি সুন্দরী ছাড়বো এন্ট্রান্স সং আমার, মানে আমার বিয়েতে আমি ছাড়বো হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সস। ওজি এইটি মানে I think these songs are really good for a certain mood, for a certain environment, but এটা রেগুলার শোনার জিনিস না। ওইটাই তো ওই ভাইবটা তো ইফাত ক্রিয়েট করে, বাট ওই যে এই তো রেগুলারলি নাই তো, এখানে রেগুলারলি থাকলে it would have been so different. কারণ আমি না মানে ইফাতের কনসার্ট গুলোতে যে ভালো লাগে বুঝছো, একটা মানে মানে ফিল গুড ক্রাউড মানে একটা ম্যানেজেবল ক্রাউড থাকে, এন্ড মানে ধরো নাচা গায়ে একটা ভালো লাগে বুঝছো। অনেস্টলি কালকে তো হেল মানে মনে হচ্ছে যে আমার টর্চার স্টেলের মধ্যে আটকে রাখছে, ইফতির কনসার্টে এসি থাকে আরব যে ডিগ নো খাদা আরো যেগুলো দড়ি কিছু যারা অনকে রাইট আইসিসিবি take notes. it's not AC I too but regardless like is একটা জিনিস যে would you মানে whom do you think apart from you is like few underrated creators that should be on the radar? Kavi 001 first of all, insane একটা আর্টিস্ট। আমি জানি না তুমি গান শুনছো কিনা, ও রিসেন্টলি মোহিনী নামে একটা ইপি রিলিজ করছে, তারপরে সাজাও একটা রিসেন্ট রিলিজ আছে। Those songs, I think this guy মানে if you just give him a proper budget, like a proper strategy, Kabir 001. Kabir 001 So like ওর হচ্ছে ব্যাপারটা কি, he's just releasing audio right now, ওর কোনো visuals নাই, তেমন একটা like grow করার তেমন একটা opportunity পাচ্ছে না। So if this guy gets the proper strategy, proper মানে team and like the people working behind his up, he's gonna blow up any day anytime. So he has the songs, he has I think এখন যদি গানগুলো properly music video করে release it will blow up, like the songs are so good. কি genre? I would say like একটু weekend-ish, একটু pop, like ওইরকম vibe-টা, like it's like sad pop, একটু dark, right, but like it's so good. And then another underrated artist right now I think is Icon, EYECON, Icon. So ওর একটা গান আছে রিসেন্টলি বের হয়েছে গান তোমার, ওটা আমার খুব ফেভারিট একটা সং। Another underrated artist from Bangladesh, আমি জানি না অনেকে বলবে হয়তো underrated না, but Tajwar, I think Tajwar is really good. Tajwar, I haven't heard. You haven't heard of Tajwar, so yes, underrated. এখানে অনেক বলা থেকে শুনে underrated. So Tajwar is a very underrated artist as well. And then also Shezan. Have you heard of Shezan? The rapper. একটা গান বলতে পারবো? Outlaws, তারপরে হচ্ছে হচ্ছে ইয়েতে ছিল Wrong Side নামে একটা গ্রুপে ছিল। সো Shezan অত দূর মনে যায়। আচ্ছা, তো শেখ সাদির সাথে একটা গান করছে প্লেয়ার কয়েকদিন আগে। সো Shezan ভাই ইজ ইনসেন। এই যে কি যে র‍্যাপ করতেছে রিসেন্ট, আই জাস্ট যত ওর গান শুনতেছি, দ্য ওয়ার্ড প্লে ফ্লো insane. So and then কি আছে আমি একটু চিন্তা করি, is there any other underrated artists out there? এখন আমার মাথায় একটা I would like to give special mention to Munif. Please একটু গান বানাও মুনিফ। আর ভালো লাগতেছে না তোমাকে আমি লিস্টে বলতে চাইছি, কিন্তু তুমি গাড়ি তো বানাও করতেছো নাকি? Munif the concert আসছে, vibes দিচ্ছে খালি, তুমি ভাইবস নাও, গান বানাও নাকি?
বাট এই মাঝখানে তো ওই যে কিছু আকাপেলা করলো শান্ত ভাইয়ের সাথে ব্রো আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু হ্যাভ শান্ত ভাইয়া ব্যাক অন দ্য পডকাস্ট I had him on a podcast বুঝছো এত হাম্বল বিকজ ব্যাক দেন ইট ওয়াজ আ জুম রেকর্ডিং বুঝছো আর তখন আমি অনেক ছোট দিস ওয়াজ 2 years back and Bhaiya was so nice even মানে He's always so nice. Yeah, he's like such a humble and nice guy, and like always like giving us advices and stuff. Like again sense of humor top notch. মানে কথা বলে আসলে মানে ভালো লাগে আর কি And the way he hosts his shows too, like Yeah. he takes a phone or like host করতে so entertaining. He's very fun yeah, very মানে ভাইয়া পার্সোনাল সাথে যায় আর কি বুঝছো definitely. মানে খুবই জলি একটা লোক আর কি হ্যাঁ it was that's the thing যে জুমে করছিলাম তো I feel like যে ভাইয়াকে properly represent করতে পারি না এটা একটা আফসোস আর কি বুকের মধ্যে তাহলে এই সিজন আনো হ্যাঁ আমি চেষ্টা করবো obviously also another advice যেটা আমি personally তোমার থেকে চাই when it comes to reaching out to big not creators artists that's for example like I think that's a bit far for us but if we want to one day have Zephyr Apu here right মানে what would the process be like because I don't think a simple email like আমি এরকম response পাবো because she's very big no না so in that case বাংলাদেশে ধরো তুমি যদি বড় সড়ো আর্টিস্টদের রিচ আউট করতে চাও they usually have managers they usually have people who manage like এইসব জিনিসপাতি you can reach out to them এখন এটা তুমি কেমনে বের করবা এইটা কমপ্লিটলি তোমার আর বিকজ এইটাতেই তোমার এফোর্ট দিতে হবে যে তুমি কাকে রিচ আউট করবা কিভাবে বলবা জিনিসটা তোমার একটু রিসার্চ করতে হবে এটা বের করতে হবে এটা ডাইরেক্ট নেটওয়ার্কিং দিয়ে করা যায় না ডাইরেক্ট নেটওয়ার্কিং হ্যাঁ ডেফিনেটলি বাট যেরকম অনেক মানুষকে রিচ আউট করার জন্য আমার তাদের ম্যানেজার বা কেউ লাগে নাই আই নো সামওয়ান ফর এক্সাম্পল সামির রাইট আমি তো একদম ফ্রেন্ড ওর নট অফ মানে বিফোর আ মেম্বার অর বিফোর আ ধরো লাইক ক্লায়েন্ট অর এনিথিং আই এম আ ফ্রেন্ড রাইট সো সামির আমাকে অনেক মানুষের থ্রুতে কানেক্ট করে দেয় যেরকম বিগ ডি থেকে আই নো ইউ রাইট সো এরকম যে ডাইরেক্ট নেটওয়ার্কিং দিয়ে possible definitely of course why not cannot right এই জন্যই তো নেটওয়ার্কিং is there for this reason right but মানে ধরো তোমার নেটওয়ার্কিং নাই রাইট তুমি রিচ আউট করবে তো ধরো তোমার এই যে এরকম যারা ম্যানেজ করতেছে ওদেরকে রিচ আউট করা লাগবে তোমার তখন একটু কষ্ট হবে but if you have those connections if you have those networks that's the parent you just call their bro আমার এটা লাগবে okay bro got you নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটিস এর ব্যাপারে লাইক মানে ফর এক্সাম্পল সবাই তো আর ধরো সব জায়গায় যে মানে ধরো if someone is new to the scene how do I just what advice do you have start off small তুমি আস্তে ধীরে হয়ে যাবে যেমন আমি শুরু করছি কিভাবে যেমন I started collaborating with the other small EDM producers in our country যারা আমার লেভেলে যারা আছে ওদের সাথে ইয়ে করছে আমার আস্তে আস্তে ইয়ে বাড়ছে স্কিলস বাড়ছে I started collaborating with the people who have either the same skill set as me or better than me right so I learned from them এইভাবে আর কি আস্তে ধীরে গ্রো করছি সো লাইক তুমি নিউ আসছো আর তোমার তার সাথে কাজ হবে এমন না obvious gonna take off shit yeah and you're not মানে Deepika is very lucky in that sense প্রথম মুভি so lucky so এটাই ব্যাপারটা যে you have to start off small আস্তে ধীরে কানেকশনটা হয়ে যাবে if you keep at it keep doing it and also put yourself out there অনেক প্রবলেম বাসার থেকে বেরো না বেরো প্লিজ try to meet new people try to talk to new people হ্যাঁ অনেক আলতু ফালতু মানুষের সাথে দেখা হবে but you will learn from that as well do you think যে তোমার মানে for example you want মানে how do I say it ধরো কনসার্টে গেল but you go to an event right how do you like মানে approach them what's your method so যেমন DSK meetup আমি যেটা করছি যেমন like I was just introducing myself to people যে যেমন সামনের সাথে জন দেখছে আমি Salman. So I'm about to say, hi, I'm Shibuu. I'm basically able to make music and stuff. The part was to do music channel. Then I played my music and then I was like impressed. So 83, my first impression of Alisa, so that's why like he kept contacting me. So পরে হচ্ছে আবার দেখা হয়েছে যে বিগ ডির সাথে আমি যতগুলো জায়গায় গেছি তখন আমার স্বামীর সাথে দেখা হয়েছে বিগ ডি ফেয়ারওয়েল পার্টিতে দেখা হয়েছে বিগ ডি শোতে দেখা হয়েছে সো এইভাবেই লাইক অনেক জায়গায় এরকম দেখা হইতে একটা টাইমে স্বামী বিকেন গুড ফ্রেন্ডস যেখানে দেখা হয়েছে আরে কি অবস্থা I'm like hello I'm Shibuu to আরে কি অবস্থা এভাবে হয়ে গেছে so just give it some time like তুমি genuine থাকো the thing is networking জিনিসটা এমন না যে তুমি একজনের কাছে গিয়ে you have to make them like you it's not like that just be yours back তুমি যেরকম একটা নর্মাল মানুষ তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে তুমি যেরকম ভাবে কথা বলো ধরো তুমি একটা ইউনিভার্সিটিতে নতুন ঢুকছো তুমি কিভাবে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করবে ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ টু আদার পিপল লাইক দ্যাট অ্যাজ ওয়েল বিকজ তুমি আনজেনুইন হইলে তো একটা টাইমে ধরা খাই যাইনি তখন তো আল্লাহ
Right, you don't have, it's not like যে তোমার আনজেনুইন হইতে হবে, তোমার অন্য একটা পার্সোনালিটি দেখাইতে হবে, নিজে যেরকম আসো ওইরকম ভাবে প্রেজেন্ট করো তুমি ওদের কাছে। ইফ দে লাইক ইউ তাহলে তো ভালোই, ইফ দে ডোন্ট লাইক ইউ তাহলে ইউ উইল গেট ইট ইয়োরসেলফ, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন ইয়োরসেলফ। সো বেসিক্যালি এইটাই আর কি। অনেকে মনে করে নেটওয়ার্কিং মানে এটা যে একজন বড় মানুষকে আমি দেখছি তারে ধইরা আমার ইমপ্রেস করা একটু ফাটাই ফেলতে হবে, না। The reason আমি এতবার নেটওয়ার্কিং brought up করছি is because I believe from the people I've talked with to get some dirt on you. They said to like তোমার networking skills took you to very far, বুঝছো? And network করে করে যে তুমি skills represent করছো, the fact that it's an amazing progress that you've made, বুঝছো? Thank you so much. Right. So that's why I wanted to know, Arki, because I've seen Samir's networking journey, which in fucking, it's like steroids. It's insane. Like, don't write this. Echono, right? Bro, count recording, bro. Like, sure, right. So it's just, that's why I wanted to know your side of the journey, because I haven't, ওইভাবে ইফতির সাথে, ইফতি তো ঢাকায় থাকে না অবভিয়াসলি, সো ওইভাবে ঢাকায় থাকা লাইক কারোর সাথে যে একটু ওয়েল কানেক্টেড মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সাথে, তার সাথে এরকম বসে কখনো তোমার নেটওয়ার্কিং এর ব্যাপারে বা তোমার হাউ দ্য ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কস এন্ড হোয়াট দ্য পিপল আর লাইক এভাবে কখনো কথা বলা হয় নাই? না, রাইট? ইভেন শীতও তো এতদিন বিদেশে ছিল, রাইট? সো দেয়ার আর সার্টেন থিংস দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু নো ফ্রম ইউ দ্যাট আই ভ্যালু আর কি। এটার বাদে tell me a few things তোমার যেটা মাথায় আসবে about the music industry that fucking sucks in Dhaka. Oh, It's not all fluff, I think. that's so the first thing I hate about the music industry in Bangladesh right now is তিনটা genre এখন টপে আছে। এক হচ্ছে ধুম ধাড়াক্কা আইটেম সং, দুই হচ্ছে the sad piano stuff, piano রেলে যে sad গিটারের মধ্যে, right ওইসব, নাম্বার 3 হচ্ছে প্যান মিউজিক। Right. এই তিনটা ছাড়া বাংলাদেশে আর কোনো genre মেইনস্ট্রিমও দেখি না। হিপ হপ হয়তো বা একটু ইন্ডি তো যাচ্ছে মাঝে মাঝে। It's not that big yet. তুমি একটু ধুম ধাড়াক্কা স্ট্রিমস গুলা দেখো ইউটিউবে, লাইক দেখো আচ্ছা কি আসে, কিন্তু স্পটিফাইতে ইন্ডি ডাজ ওয়েল কম্পেয়ার্ড টু আদার্স, বাট স্পটিফাই ইউজার বেস কি এখন বাংলাদেশে ওইরকম? আচ্ছা ট্রু। ইউটিউব এমন আমার বাসার পাশে টঙের মামাও এখন ইউটিউব, বাট না, valid. সো তুমি স্পটিফাইতে টপে থাকলেও ইটস নট, ইউর নট রিচিং দ্য ম্যাস, লাইক ইউর নট রিচিং এভরিওয়ান ইন বাংলাদেশ। সো এইটাই আমার খুব খারাপ লাগে যে বাংলাদেশে আর রেকর্ড লেভেলের ওনারদেরও ঝামেলা আছে, এরাও এসব মিউজিক ছাড়া অ্যাপ্রুভ করে না, বিকজ দি থিঙ্ক এগুলোই বাঙালি মানুষ খাবে। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম রিয়েলি লাইক গ্রেটফুল টু কাইনেটিক যে ওরা আমার মিউজিকটাকে একটা চান্স দিছে। ইটস ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য যে ধুম ধাক্কা শিট। সো দেয়ার তোমার রিমঝিম বৃষ্টি was supported by Qinetic. yes, it was distributed by Qinetic. So এইটা একটা জিনিস আমি হিট করি। দ্য সেকেন্ড থিং ইজ নিউ আর্টিস্টদের প্রতি কোনো দেওয়াই হচ্ছে না, প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না বাংলাদেশে। Qinetic is doing it behind the scenes, I cannot say, but একটা প্রজেক্ট হইতেছে from us which might help this thing out, this problem out. So এই যে নতুন যারা আর্টিস্ট, যেমন এই যে ফায়রুজ লাওয়াল রিসেন্ট, he hit 2 million streams on YouTube and 1 million on Spotify, which is crazy. এখন বয়স কত? She's 22 and she already has like those crazy views among under Incredible. কিন্তু she does not have mainstream success. It's self-promotion. He does not have anyone to push her into মানে ওইরকম কানেকশনও নাই ওর যে ওকে mainstream-এ পুশ করবে। Why is that? এরকম স্ট্রিম যদি এখন আমেরিকা, কানাডা বা অন্য কোনো জায়গায় একটা সিঙ্গেল মেয়ে যদি এমনি স্ট্রিমস উঠাই তো she would be somewhere else. লাগতো না তো লাইক রেকর্ড লেভেলে এসে তুমি তোমার $7 million শাইনিং ইউ হ্যান ত্যান ইসি, বাট লাইক বাংলাদেশ এরকম কিছুই না, nobody gives a shit. Why is that? Another thing about the music industry is I don't think the people who are the people who are running it, I don't think they're doing it right. I think the people behind Qinetic, they're doing it right. They're focusing on like digital streaming more. মানে এখন যেটা দুনিয়া করতেছে ওইটার উপর more focus দিতে হবে। অন্যান্য মিউজিক লেভেলস like the mainstream labels, I think they're focusing more on the older aspects যেগুলো এখন আর ম্যাটার করে না। যেমন আমি কি জিপি মিউজিকে কোনো গান কি অ্যাড করবো? জীবন না। I'm not never using GP music, I'm never using গান or or whatever. I'm using Spotify, I'm using YouTube. এই দুটার মধ্যে যে কোনো একটা, ওরা ওইটাতে ফোকাস না করে ওরা ওই যে স্বাধীন জিপি মিউজিক এরপর এইসবে কেন এগুলোতে এখন কেন ফোকাস করতে? বাংলাদেশের স্ট্রিমিং সার্ভিস কখনো চলবে না। তো ডোন্ট ইউ থিঙ্ক এগুলো গ্রামের দিকে পপুলার নাকি না?
ওখানেও গ্রামে কি ইউজ করবে? গ্রামে তো ইউটিউব, জাস্ট ইউটিউব, গান শুনতে হলে ইউটিউব ডাউনলোড করে শোনা মানুষ ইউটিউব। না কিছু কিছু গ্রামে এখনো আছে যে কম্পিউটারে তোমার পেন ড্রাইভ নিয়ে যাও বা ফোন নিয়ে যাও ওরা করে দিবে। আরে আমার পুরো ছোটবেলায় আছে। সো ফানি স্টোরি এটা নিয়ে যে আমি যখন ক্লাস আমি তখন কেজিতে পড়লে কেজি 1 কেজি 2 এরকম ইয়েতে। সো আম্মু হচ্ছে আমার বোনকে নিয়ে আসতে যেত স্কুলে, তো বাসে তো আমাকে একলা রাখতে পারতো না। সো আমাদের বাসের নিচে এরকম একটা ওই যে কম্পিউটার দোকান ছিল, তো মানুষ এসে মেমোরি কার্ড দিত, গানটা করে দিত। সো আম্মুর সাথে ওই লোকটা খুব পরিচিত ছিল, তো আমাকে ওইখানে রাখা যেত, বলতো যে ভাই একটু দেখেন আমি একটু মেটারি নিয়ে আসি। তো আমি করতাম কি, লোকটার অনেক জ্বালাইতাম, এইটা কি ওইটা কি, এটা কেন করে ওইটা কেন করে। লাইক কম্পিউটার চালানো আমি বেসিক্যালি শিখছি ওইখান থেকে, দেখে দেখে মানে ওরা চালাইতো আমি দেখতাম, অ্যান্ড দেন হচ্ছে ওরা ইন্টারনেট চালাইতো ওইটাও দেখতাম। সো এইখান থেকে লাইক আই থিঙ্ক দ্যাটস হাউ the tech nerd inside me started. ওইখান থেকে যে এইরকম মানুষ আসতো আমেরিকার থেকে নিজেটা, আমিও পেন্ডে মারতাম, মাঝে মধ্যে দিতাম যে আঙ্কেল একটু গান টান দেন। ওইখান থেকে আমি যে কত গান, কত মুভি, কত গেমস, কত কিছু যে মানে এখান থেকে শুরু হয়েছে আসতে থেকে। সো যদি আমি বলি আমি এখন যেখানে আছি ওইটার পার্শিয়াল একটা বিগ পার্ট ইজ একটা বিগ পার্ট ফ্রম দ্যাট স্টোর, ফ্রম উশান ভাই। সো শাউট আউট উশান ভাই। But so like another thing is coming to another thing that I wanted to ask you about. So do you think artists they sacrifice their musical integrity due to TikTok and making short form content? It happens. But is it worth it? আমি রিসেন্টলি একটু মজা পাইতেছি টিকটকে, আমার বাদে মজা লাগতেছে, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক লাইক ওই যে কনসিস্টেন্টলি রেগুলারলি আপলোড দেওয়া গেটস ভেরি টায়ারিং এট আ পয়েন্ট। আই ডোন্ট থিঙ্ক ওইটা করাটা ইটস ফান, বাট আর হ্যাঁ মানে অনেক আর্টিস্ট টিকটকে আপলোড করার কারণে অনেকে ওদেরকে সিরিয়াসলি আর্টিস্ট মনে করে না। এই জিনিসটা একটা খুব বিরক্ত লাগে আমার, বিকজ আই এম জাস্ট ট্রাইং টু গেট মাই মিউজিক আউট দেয়ার। তুমি কি আমাকে টিকটকার বানাই দিলে তো হবে না, but যেটা কিন্তু যে একটা crowd থাকে না, TikTok crowd, right? They do it. They see you like they won't know the actual you, and তোমাকে TikTok ভার্সনটাকে চিনবে। আরে ওই যে শিবু না গান বানায় টিকটকে so দেখা যাবে like 2.4 million views. Oh, 2.4 million people think that you're a TikToker. তারপর ও এই গানও বানায়, আচ্ছা 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 ভালো গান বানায়, আচ্ছা ওকে ওকে। So মানে do you think যে তোমার there is a way to read out the way instead of just মানে continuing? Do you plan on just keep on going at the pace that তুমি এখনো যেভাবে যাচ্ছ ওভাবেই? না, এটা তো অবভিয়াসলি না। একটা টাইমে আই থিঙ্ক ইনশাল্লাহ একদিন হবে যেদিন আই হ্যাভ এ টিম ফর লাইক ডুইং, যেগুলো আমি এখন অনেক ওয়ার্ক প্রেশার নিতেছি ওই জিনিসগুলো তবে করতে পারি। আই ক্যান ফোকাস মোর অন দ্য মিউজিক রাদার দ্যান লাইক দ্য আদার স্টাফ। সো ওই গ্রোথের প্ল্যান আছে, বাট ফর নাও I just want to focus more on releasing music. I'm not a team that I'm very good. I need to release more songs. Right, I need to get more songs out there. Ask the hobby. So I can also see it. I think I feel like it's going somewhere, because আগে যেরকম like when I put out my first song আমার 10,000 view উঠতে লাগছে 3 মাসের মতন, but like এই জিনিসটা আমার এক সপ্তাহের কমই হয়ে গেছে with my new music. So I can see the growth, and it's just the start. I'm just thinking this is just the start. There's more on the way. আরো অনেক কিছু করা বাকি আছে। So মানে could you spare some advice for like মানে streaming success এর জন্য? streaming success is Because মানে না এখানে একটা জিনিস আছে যেরকম like for example I asked around and on একটা বেশ অনেক general public right, I did a bit of research, a bit of surveying যে what the people want to know, what the blah blah blah, and আমার mixed personal questions আছে, but this is one thing যে for most people they don't know that you're an EDM producer, but তুমি kinetic music এ কাজ করছো বা blah blah blah, they don't know it, right? They know you from maybe like রিমঝিম বৃষ্টি যে আচ্ছা ওই গানটা ভালো লাগছিল শুনছিলাম, right? And like most people don't even know যে ঝুমকা was written Right. এই জিনিসটা, but এটা বলতেছি তোমার কাহিনী বলতেছি, right, এরা এগুলোতে অনেক রেন্টিং করা আছে ওইটাতে যাবো, right? But মানে the fact যে তুমি যেরকম বার্নি, তারপর like বিভিন্ন ক্রিয়েটার্স, you guys are for example একটা পয়েন্টে যে তো মানুষ স্পটিফাই ইউজ করা শুরু করবে, তখন at that point you know there's a OG legacy যে একদম শুরুর দিক যখন পডকাস্ট শুরু হয়েছিল, আরে শিবু বার্নি এরাই তো কভার ফটোতে ছিল, বুঝো না, right? Like Damir blah blah blah, right? So মানে what advice do you have for certain people যারা আসলে খুবই frustrated যে মানে স্পটিফাই, because I get this question a lot, trust me, বুঝছো, যে
যে লাইক তুমি প্লিজ ওকে একটু জিজ্ঞাসা করো, সো কুড ইউ স্পেয়ার সাম অ্যাডভাইস ফর দ্য পিপল? এইটার জিনিসটা কি, স্পটিফাই বাংলাদেশ এখন ইন্ডিয়া আর্টিস্ট দিকে অনেক পুশ করতেছে। ইফ দ্য মিউজিক ইজ গুড, ইফ দে লাইক ইট, দে উইল পুশ ইট নো ম্যাটার হোয়াট। মানে ওরা তোমাকে পুশ করবি। সো আমি দেখতেছি অনেক নিউ আর্টিস্ট ডুইং দ্য সেম থিং। মানে ব্যাপারটা কি যে বাংলাদেশে অনেক গান হচ্ছে, বাট ইটস নট সামথিং নিউ আর ইউনিক না। ব্যাপারটা হচ্ছে ইটস দ্য সেম থিং, হয়তো বা অন্য আরেকটা আর্টিস্ট করছে বিদেশে বা বাংলাদেশে আগেই করা হয়ে গেছে, এই জিনিসটা জাস্ট কন্টিনিউ হইতেছে। সো স্পটিফাই ওয়ান্ট সামথিং নিউ, স্পটিফাই ওয়ান্ট সামথিং ইউনিক। সো তুমি যদি ওইরকম কিছু করো, ইউ উইল ডেফিনেটলি গেট দ্য স্ট্রিমিং সাকসেস। স্ট্রিমিং সাকসেস মানে এটা জেনারেলাইজ করা যায় না জিনিসটা। আসলে ব্যাপারটা কি, মানে তোমার স্ট্রিম কত আসবে এটা ডিপেন্ড করে টোটালি অন লাইক, মানে তোমার কিরকম লাইক অনেকটা প্রমোশন, এরপরে হচ্ছে ধরো ওয়ার্ড অফ মাউথে কয়জনের কাছে যাচ্ছে, কয়জন মানুষ এটা স্টোরিতে দিচ্ছে, whatever. মানে সোশ্যাল মিডিয়া প্লেজ আ বিগ পার্ট অন লাইক স্ট্রিমিং সাকসেস। সো যেমন টিকটক, লাইক তুমি কিন্তু দেখছো 2020 থেকে 2023 এই 3 বছরে কতগুলা গান হ্যাজ হিট টপ চার্টস জাস্ট বিকজ অফ টিকটক। সো অনেক গান আছে যে মানে আইভ সিন সাচ সংস, এটা বাংলাদেশে আই এম নট শিওর বাংলাদেশে হয় নাকি, বাট বিদেশে there are certain songs যেটা 30টা সেকেন্ডই ভালো, ইয়েস, আর বাকি পুরো সং র‍্যাপ। হ্যাঁ, ওই 30টা সেকেন্ডই ওই টিকটকে আসে, রাইট? ইভেন তোমার ওই যে এই গানটা ভালো, বাট এটার খুব ফেমাস একটা মানে পার্ট হলো কি যে তোমার ট্রাভিস স্কটের আইডিপি বলতেছি কেন, না হারে বলে আরে হ্যাঁ, একটা ছিল যে বেবি I like this, I need on the এটা আছে। তারপরে লাইক বাঞ্চ অফ ফিউ সংস লাইক যেগুলোর ওই ছোট টাইমটাই ভালো, আর বাকিগুলা একদমই আমি এগুলো প্রায় রিলও দেখি, আমি তো প্রচুর রিল বানাই, বুঝছো? সো আই সার্চ ফর ট্রেন্ডিং সাউন্ড, এটা ভালো লাগছে। তো তখন দেখি যে এই গানগুলো আমার 30 সেকেন্ড ভালো লাগছে, I go to Spotify or Shazam chop this and then I don't like the song. Yeah, that happens a lot. Do you think this happens in Bangladesh? Just certain songs are made just for TikTok hits? এখনো ওই জায়গাটায় যাওয়া হয় না আমার। এখনো না। আই থিঙ্ক মানে কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্টের জন্য অনেক আর্টিস্ট গান বানায়, বাট ওই যে ওই টিকটক স্পেসিফাইড হেড, আই ডোন্ট থিঙ্ক ওই জায়গাটা আমরা এখনো পৌঁছেছি। আই থিঙ্ক এখনো অনেক আর্টিস্ট আছে যারা মন থেকে গান বানাইতেছে, যারা নিজেদের লাইফ নিয়ে গান বানাইতেছে। মানে হবে একটা, আমি জানি একটা টাইমিংয়ে হয়ে যাবে জিনিসটা পুরোপুরি এরকম হয়ে যাবে যে আর্টিস্টরা জাস্ট গান বানাবে ফর দ্য ভাইরাল সাকসেস অফ টিকটক। এটা তো ওয়েস্টার্ন মিডিয়াতে we often see it, তাই না? Like certain artists create such songs just because of তোমার the TikTok hit. Yeah, Right? But then again, I think I don't want to mention someone. It's a big radio. I think অনেক গানগুলো না, I think ও rapid রিলিজ করে। yeah, I think মাঝে মাঝে মনে হয় যে কয়েকটা গান একদম মিস বলতে কি, I think he needs to work on his songwriting a lot. হ্যাঁ, যে ব্যাপারটা কি, his songs are so good bro, like so catchy, such good production. that's the thing আমি বলি। আমাদের একটা এপিসোড আসছিল by the way, তো আমি পার্সোনালি যে মিউজিক স্টাইলটা না, I really like it because that's the stuff I can listen to. So বসে আছি বা টিভিতে ছেড়ে একটা ফোন চালাইতেছি, but you know like more listenable, Right, it doesn't need to fit a certain mood, exactly. and that's a huge thing কিন্তু, right? But মাঝে এত র্যাপিড ফায়ার ভাবে রিলিজ করছিল, বুঝি না কোন দিক দিয়ে গান বাইরে দিতেছে, কোন দিক দিয়ে কি হচ্ছে। এটাই লাইক যেমন ওর 21 ইপিতে যাচ্ছি নামে একটা গান আছে, আই থিঙ্ক দ্যাটস হিজ বেস্ট সং বিকজ অফ দ্য, ওইটাও মন থেকে বানাইছে। Right. ওই লিরিক্স গুলো পুরো মন থেকে আসছে, দ্যাট ওয়াজ লাইক ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড, আই লাভ দ্য সং। কিন্তু এই যে বাকি গান আই ফেল্ট একটু ফোর্সড ফিল হয়েছে, যে লাইক কোন রকম শেষ করার জন্য যাতে একটা লিরিক্স, আই ক্যান ফিল ইট ইন সাম পার্ট, বাট আদার দ্যান দ্যাট জাস্ট ওইটা যদি ওই অ্যাসপেক্টে যদি আমি বাদ দিই, I think he's an amazing musician. Also আরেকটা জিনিস, this is একটা full আমার personal opinion, I think যে when small creators do shows, I think a long time needs to be taken to promote it. মাঝখানে মুনিফ আর I think Barney, they did a show. Yeah, Ian gets it. I wanted to, bro, trust me, I'm not even মানে bullshitting you. I wanted to hear Munif live, I'm not kidding. All right? Man, I genuinely, or at guys, I feel it. Yeah. I love that song. He hates it, but I love it. Okay, I feel it. Yeah, আমার খুবই ভালো লাগে। আমি রোড ট্রিপে গেলে গানটা ছেড়ে রাখি। হ্যাঁ, আমার ড্রাইভারও বুঝে, একই লাইন তো, মানে বুঝে, ভালো লাগে ড্রাইভার। এত কমপ্লিকেটেড রিলিজ ড্রাইভার ভালো লাগে না। হ্যাঁ, বাট দ্য থিং ইজ
ওই শো যে কবে কোথায় আমি জাস্ট প্রমোশনটা না আমি বুঝি নাই, বুঝা হারাই ফেলছি। আমার ওই যে এত বড় ওর একটা তো আফসোস। স্যাটারডে চিলস 2 এটা তো আমি ছিলাম, রাইট, বাট ওটা ক্যান্সেল হয়ে গেছিল পরে, সো উই কারেন্ট ডু দ্য শো। মানে I feel like this is a huge thing যে মানে I feel like promotion needs to মানে এখানে I think even ইফাতেরও promotion না, ইফাত ডিড আ গ্রেট জব অন প্রমোশন, আই থিঙ্ক সো, বিকজ for his events. ও বিদেশ থেকে আইসা আউট অফ নো এর 50-60 জন মানুষ কেমনে মেলেছিল। Oh bro, you have to understand Ifat has connections bro. হ্যাঁ, এটা ট্রু, বাট স্টিল লাইক মানে তুমি যখন বিদেশ থেকে আসবা, ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু স্টার্ট এগেইন। ইফাত, that's the thing যে ইফাত তো কানেকশন রাখে, বুঝছো না? কিছুদিন আগে আমার ওর লগে আড্ডা হইতেছে, বুঝছো, অনেক কিছু নিয়ে। তারপর প্রায় সামিনের কথা জিজ্ঞাসা করে, মানে ইফাতের যে ইনার সার্কেল আছে ঢাকাতে, দে আর ভেরি ওয়েল কানেক্টেড পিপল, বুঝছো। আমার থ্রু থেকে, আমার সার্কেল থেকে বেশ কয়েকজন আসে, সামিনের থ্রু থেকে বেশ কয়েকজন আসে। সো ওই ওয়েল কানেক্টেড মানুষই ওই অডিয়েন্স ব্রু আপ করে। বাট ফর এক্সাম্পল আই এম টকিং অ্যাবাউট যে ধরো কেসটা যেটা ছিল, যে বললাম না যে আমি অন দ্য লুক আউট ছিলাম, আমি মনিফের গান একদিন যে শুনবো, লুক আউট আমি সামনে পারলাম না, তাহলে ওয়েলোটা কি বলো? যেমন বাংলাদেশের অর্গানাইজার্স আর নট রিলি এখন ইন্টারেস্টেড টু প্রমোট দি স্মল আর্টিস্ট, কারণ সবাই ব্যবসা করতে চায় আর জানে যে লাইক একটা শোতে যদি ওইরকম বড় বড় নাম থাকে সবাই আসবে, সবাই যেমন আসছে। তাহসান তো ক্যারি মারে, মানে প্রত্যেকটা শো আমি বুঝি না এই জিনিসটা যে লাইক মানে সব শোতে একই নাম, মানে কেন তাহসান, আর্টসেল, ওয়ারফেস, এইসব সব জায়গায় একই বিকজ ইট মেক্স দ্য ওয়ান। হ্যাঁ, ওদের ওই টাকাটা উঠে যায়। একটা পয়েন্টে দ্য অডিয়েন্স জাস্ট উইল বি টায়ার্ড। এটাই তো, এটা এখন কতদূর অফিসে যাবো? হ্যাঁ, এখন হচ্ছে না, একটা টাইমে পিপল স্টপ গোয়িং টু দিস কনসার্টস, তো তখন আর কি একটা সুইচ আপ মারবে তখন ওরা যে অর্গানাইজার্স গুলো, তখন আসতে ধীরে উই মাইট সি, বাট আইদার এটা হবে, আইদার নিউ আর্টিস্ট উইল গেট দ্য লাইটস ফর, আর নাহলে বিদেশ থেকে আর্টিস্ট আসবে, ওইগুলা গেট দ্য লাইট। আই হোপ যে বিদেশটা যাতে প্রমিনেন্ট না হয় যে ফিউচারে, এটা হইলে আমরা শেষ। রাইট, তখন তো যে ওরা মনোপলি করে ফেলবে, রাইট, তখন এই জিনিসটা আমি চাই না যে, বাট আই থিঙ্ক বাংলাদেশ হ্যাজ এ গুড ফিউচার ইন টার্মস অফ আনাদার ওপিনিয়ন দ্যাট, আমি এটা তোমার ওপিনিয়ন চাই। হ্যাঁ, এটা আমি আসলে বেশ, এটা দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য আনএক্সিস্টিং কনসেপ্ট, রাইট? ডু ইউ থিঙ্ক 1800 টাকার মানে দ্য প্রাইস ট্যাগ ইজ ওয়ার্থ ইট ফর আনব জৈন? ইফ ইট ওয়াজ আউটডোরস আমি হয়তো বা বলতাম যে মেবি না, আমি জাস্ট বলতেছি যে ফর দ্য আর্টিস্ট হিমসেলফ, তুমি জায়গা বাদ দাও, ফর দ্য আর্টিস্ট হিমসেলফ, আমি যদি এই এনভায়রনমেন্টে না দেখতাম, আই উড হ্যাভ সেড যে 1800 টাকা ইজ এ গুড, তাই না? হ্যাঁ, এটা অত এক্সপেন্সিভ না। এক্স্যাক্টলি, ইটস অ্যাফোর্ডেবল। এখানে a lot of people said, যেটা আমার একটু গায়ে লাগছে, যে people called Anuj Jain the Damir of India. I think that's he's way too Damir of India. এটা like that was disrespectful. True. And people being jealous. And then a lot of people just straight up compared the ticket prices to a KFC or a BFC bucket. Like, did you see that meme? মানে it's just like, and then এত কিছু বলার পর টিকেটস হলো। এইটাই সবচেয়ে বড় হিপোক্রিসি। এই যে আমি তোমাকে বলতেছিলাম, যেটা আমাকে অনেকে টেক্সট বলতে, আর দূর যেমন এইসব কনসার্ট, কি এইসব কনসার্টে যায় কে, এত টাকা কি কাছে ধরে, ওরাই গিয়ে স্টোরি দিতেছে। ইটস সো ফানি। প্রাইমারি রিজন ফর আস্কিং এটা জিজ্ঞেস করার কারণ কি, যে বিদেশি আর্টিস্টরা আসলে ইউ নিড টু পে দিস প্রাইসেস, বুঝছো? ডেফিনেটলি, রাইট, এটা একটা প্রাইস না। বাট মানে মনটা খারাপ লাগে যখন লাইক 2000 টাকাতে এত বড় একটা আর্টিস্ট বিদেশ থেকে এখানে আসতেছে পারফর্ম করার জন্য, রিগার্ডলেস পিপল এরকম কথাবার্তা বলতেছে। এন্ড পিপল, বাংলাদেশের পিপলদের এই একটা, আচ্ছা আমি এখানে গিয়ে দিয়েছি, সেখানে টেন্ডেন্সি আছে যে ফ্রিতে যাবো। আমি কিন্তু ব্ল্যাক মার্কেটে 3000 টিকিট কিনছি, টাকা কিন্তু খরচ করছে, এটা বলা যাবে না। But yeah, like rock fest গুলোতে some people just like feel entitled যে আমি তো ঢুকবো, কিসের 200-300 টাকা দিব, মানে 200-300 টাকাতেও এটা উচিত না। আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস সো। লাইক তুমি ধরো কাজের জন্য ফ্রিতে ঢুকা, দ্যাটস ডিফারেন্ট থিং। যেমন অনেকে আছে ফটোগ্রাফি পাস বা অন্য কিছু পাস নিয়ে ঢুকে, বা আর্টিস্ট পাস থাকে, বা আর্টিস্টের পরিচিত ব্যাক স্টেজ অ্যাক্সেস, অনেক কিছু থ্রু ফ্রিতে ঢুকে মানুষ। আই থিঙ্ক দ্যাটস ওকে যে তুমি আর্টিস্টকে চিনো, তোমাকে আর্টিস্ট দিতেছে, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং।
বাট তুমি একটা জেনারেল পাবলিক, তোমার just মন চাইলো রাস্তা আমি ঢুকবো আজকে কনসার্টে যাই হোক না কেন। এটা তো হয় না। That's wrong. এই রাস্তার মধ্যে আর কনসার্টের একটা জায়গা কি হবে আর? না, you should always pay for those experiences. Because মানে এটাই তো যে তোমার ফর এক্সাম্পল ওটিলিয়ার টিকেট প্রাইসেস ওয়ার ভেরি হাই অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার 8,000 টাকা 6,000 লাইক ফাক ওইখানে মানে ওই টিকেট প্রাইস ছিল 95 এত দাম আমার মানে আই ডোন্ট থিংক ওইখানে ওপিনিয়ন দেওয়ার মতো পয়সা আছে কারণ রাইট মানে গেছে ওরা কয়েকজন গেছে মানুষ গেছিল লাইক বিকজ আই স লাইক ফর আ উইক হ্যাঁ আরে ব্রো বাংলাদেশের জেনারেল পাবলিক ওটিলিয়ার গান গাওয়া শুরু করেছিল মাঝখানে মনে নেই আমি এত হাইট দেখি নাই সবাই এইটা বলতেছিল বুঝছিল হ্যাঁ মানে দ্য ফ্যাক্ট যে আমি এই নেনে বললাম আমি কিন্তু ওটিলিয়ার গান শুনি না কখনো হ্যাঁ আমি ওটিলিয়ার এই গানটা শুনছি আগে মানে কোন মানে আমি এত শুনছিলাম হ্যাঁ কিন্তু আই ফিল লাইক অনেক ধরো লাইক তোমার কমন আমরা ইউজুয়ালি মাঝখানে আই নো দিস চা মামা যার কাছে আমরা প্রায় চারটা খেতে যেতাম ওই মামা দেখি বুঝছো সো দ্যাটস দ্য থিং যে আমি অবাক দিস ইজ দ্য পয়েন্ট যে ওটিডি এসে গান গিয়ে গেল লাইক আ লট অফ পিপল নামটা চিনলো বুঝছো লাইক কনসার্টে না গেলেও কি আর প্লাস ফিমেল আর্টিস্ট বুঝছো হ্যাঁ সো দেখে ও সুন্দর একটা মেয়ে আমি গানটা নিয়ে গেল কি গান দেখি শুনি তো একটু বেশ ভালো আর দ্যাটস দ্য থিং যে when it came to Arab Jane's concert, like it's just disheartening because আমি চাই যেরকম মার্শমেলো বড় বড় ডিজে স্নেক এরা ইন্ডিয়াতে এসে একদম ধুম ধুম সো একটা ফিলিংস ইন্ডিয়াতে আসে ভাই কিন্তু বাংলাদেশে আসে না কেন why is that apart from this তোমার মানে out of many things I want to say যে where do you see yourself in the next 2 to 3 years একটা honest prediction do you মানে সত্যি কথা বলতে গত বছর যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতে যে I'd be here right now I would just slap you মানে আমি just sorry actually hey nah there's no way like আমি এটা like কখনো ইমাজিন করি নাই যে লাইক ইন লাইক 1 or 2 years আমার লাইফ এন্ড আপ করে চেঞ্জ হয়ে যাবে সো আই নেভার নো আমি এদের উপরে উঠতে পারি নিচেও যেতে পারি I don't know, but just going with the flow right now, I hope everything goes well. But in the next 2 or 3 years, my goals, like my expectations, যেটা আমি নিজেকে দেখতেছি to have a stable income. I think I'm kind of financially to struggle করতেছি, but I don't want to have that struggle anymore. ওই টাইমে গিয়ে ট্রান্সপোর্টেশন এই জিনিসটা পাঠা ইউজ করা আমি বাদ দিতে চাই forever. কেন? এত টাকা চাই এতগুলো টাকা এত ইয়ে যায় লাইক আমার মান্থলি ট্রান্সপোর্টেশনে ঢাকায় লাইক অ্যাবাউট 15 to 20,000 মতন খরচ হয় হ্যাঁ সো ইটস ইনসেন সো আমি মানে কি চাইতেছি যে নেক্সট 2-3 বছরের মধ্যে যাতে ট্রান্সপোর্টেশনটা যাতে 15 to 20 কি বললা এটা মাত্র আমি বুঝলাম না এত বেশি হ্যাঁ লাইক প্রতিদিন তুমি আসা যাওয়া করো আমার বাসা থেকে তারপর বুঝবে কত টাকা যায় একটু বললাম তো আমি এরিয়া ব্লিপ আউট করে সো ওই এরিয়া থেকে it's very expensive every day so shit and also আম্মুকে খুশি দেখতে চাই I maybe want to get more into studies because এই কয়েক বছর পড়াশোনা করিনি আম্মুর অনেক ইচ্ছা আমাকে পড়াশোনা করতে দেয় টিচার ট্রান্সপোর্টেশন ফি দেয় না the salary is just a salary বাংলাদেশের কোনো অফিসে এরকম সুবিধা নাই আছে স্ট্রাট ফার্মাসিউটিক্যালস দেয় তো এইখানে চাকরি করার জন্য আমার তো এটার জন্য পড়াশোনা শেষ করে আরো পিএইচডি করে অনেক ক্যারি করতে হবে নট নেসেসারিলি দ্যাট বাট এই তো অনেক ক্রিয়েটিভ সেক্টরে ইন দ্য ক্রিয়েটিভ সেক্টরে এখন ওরকম সুযোগ সুবিধা নেই ট্রু হতে পারে হ্যাঁ that's true anyways that has concluded the conversation after a long time yes Shibuu, before ending the episode, I want to ask you, how was your experience? আমি আসলে আমি একটা সরি বলতে চাই আমি একটু থতলাইছিলাম শুরুর দিকে প্রথম গেস্ট তো আসলে নার্ভাস হয়ে গেছি আমি নিজেও পুরো অনেক নার্ভাস ছিলাম আমি অনেকবার তোতলাইছি আমি অনেক কথা বলতে গিয়ে পরে রিফ্রেশ করে আরেকবার বলতে যাবো but no it was a great experience thank you for having me I love the questions I really love the fact that you did a background check on me যেটা অন্য কোথাও হয় রে come on I really appreciate it and also really love the set guys মানে এই জিনিসটা দেখে আমি আসছি বেসিক্যালি আমি আসছি দেখছি না আমার আসতে হবে এখানে আমাদের ফান্দার কাছে আল্লাহ সো না দ্যাটস দ্য থিং যে আই ওয়ান্ট যে সিজন 3 একটা মানে পশ ভালো মানে ওয়েল অর্গানাইজড ইউ নো yeah I think it's very well organized right now I just
if I don't know about the audio yet, but I hoping audio টাও যাতে clear আছে সবকিছু Let's hope. quality ভালো হইলে this will be a good benchmark in the podcast industry. Brother, thank you for coming here. Anytime. Thanks for having me.